Ờ, Thưa anh Kim, Tổng thư ký của Ủy ban Trọng tài Quốc tế Hàn Quốc, thưa anh Hồng Sang, Chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, thưa tất cả các anh các chị, trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn KCAB đã phối hợp với chúng tôi để tổ chức cái diễn đàn này, và cảm ơn cô Trang thì cũng đã hỗ trợ chúng tôi. Và đây là hai tổ chức mà rất là thân thiết với chúng tôi trong nhiều năm qua. Cô Trang thì rõ rồi, đại diện cho cái cộng đồng kinh doanh Hàn Quốc tại Việt Nam và luôn sát cánh với VCCI, với VIAT. Thế còn KCAB là tổ chức trọng tài quốc tế hàng đầu của Hàn Quốc, và trong nhiều năm qua đã liên tục tổ chức những cái sự kiện thường niên với VIAT để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Sau cái giai đoạn đại dịch năm 2023 này thì chúng tôi để tiếp tục phối hợp với nhau để tổ chức cái cuộc đối thoại này với một cái chủ đề là thương mại đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam, tìm kiếm cơ hội trong nghịch cảnh. Và cái sự kiện này thì là một trong 16 cái sự kiện trong cái tuần lễ trọng tài và hòa giải Việt Nam do VIAT phối hợp với lại câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế và hơn 60 đối tác khác tổ chức trong phạm vi cả nước. Như vậy trong vòng một tuần mà có tới 16 cái sự kiện diễn ra thì đấy là một cái nhịp độ thì rất là căng thẳng. Như chúng ta đều biết thì chúng ta đang sống trong một thế giới biến đổi rất là khó lường, với những tác động vô cùng lớn của biến đổi khí hậu, của dịch bệnh, của chiến tranh và những cái chuyển động về địa chính trị, dẫn tới sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát gia tăng, kinh tế toàn cầu và thương mại toàn cầu suy giảm. Và các cuộc cách mạng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thì bên cạnh tạo ra những cái cơ hội thì cũng đặt các cái nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam, trước những áp lực vô cùng lớn và cạnh tranh chúng ta biết là ngày càng khốc liệt. Và trong một thế giới có nhiều những cái chuyển động mạnh mẽ như vậy và cạnh tranh khốc liệt thì rủi ro và tranh chấp thì chúng ta biết là luôn luôn có xu hướng gia tăng. Và quản trị rủi ro, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp một cách có hiệu quả phải là một năng lực cạnh tranh cốt lõi của các cái doanh nghiệp và các nền kinh tế. Và đây là điểm mà các doanh nghiệp và các chính quyền cần phải đặc biệt quan tâm. Trong thương mại quốc tế mà trong cái bối cảnh thuận lợi ấy, thì chúng ta thường chỉ chú ý đến những vấn đề thị trường, vấn đề giá cả hay vấn đề đối tác. Chúng ta chú ý đến khía cạnh thương mại của vấn đề, chúng ta ít chú ý đến những vấn đề pháp lý. Còn trong bối cảnh có nhiều cái xáo trộn như thế này, nhiều rủi ro như thế này, thì những quan tâm hàng đầu phải đặt cho những vấn đề pháp lý. Những vấn đề pháp lý đang trở thành một vấn đề rất là đáng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đặc biệt. Nói riêng về nền kinh tế Việt Nam thì cộng đồng doanh nghiệp đang ở trong một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi công cuộc đổi mới ở Việt Nam bắt đầu. Quý 1 năm nay thì tăng trưởng kinh tế chỉ đạt hơn 3%, và các đầu tàu kinh tế đang mất đà và tăng trưởng mức độ rất thấp. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế suy giảm. Lần đầu tiên thì cái tăng trưởng của doanh nghiệp là âm, bởi vì số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lớn hơn là số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Và các cái doanh nghiệp đang hoạt động thì cũng phải thu hẹp cái quy mô sản xuất và hiệu quả rất kinh doanh giảm đi. Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, tồn kho tăng, khả năng thanh toán, khả năng thanh khoản yếu, việc tiếp dụng tín dụng rất khó khăn. Có thể nói là nhìn một cách tổng thể thì niềm tin kinh doanh giảm sút và đang duy trì ở mức thấp. Những nỗ lực cải cách trong những năm qua do tác động của Covid và do biến đổi của cái tình hình bên ngoài thì dường như chậm lại. Cái khu vực tư nhân suy yếu, xuất khẩu khó khăn và khu vực FDI do dự, thì đó là những cái chỉ báo không vui cho cái tình kinh tế ở Việt Nam vào đặc biệt trong 2 tháng đầu năm. Nhưng mà cũng rất may là với những cái diễn biến của tình hình thế giới, khi mà áp lực lạm phát có phần giảm đi, và đặc biệt là ở trong nước
thì chính phủ thực hiện những cái giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tổng thể để thúc đẩy cho cái việc hỗ trợ phục hồi nền kinh tế. Và đặc biệt trong những ngày qua chúng ta thấy là hoạt động của chính phủ, của thủ tướng rất là quyết liệt trên mọi trận tuyến. Và tôi thấy dường như đang có không khí của 30 tháng 4, 1 tháng 5 trong cái mặt trận kinh tế. Và điều này sẽ đang tạo nên những cái tín hiệu trong việc khôi phục lại cái đà tăng trưởng mặc dù yếu. Chúng ta biết là cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thì cái tín hiệu đã lạc quan hơn và cái số lượng doanh nghiệp đã tăng trưởng trở lại, chứ chúng ta không còn tăng trưởng âm nữa. Và cái tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế thì đã bắt đầu có những tín hiệu phục hồi mặc dù là yếu. Và chúng ta hy vọng rằng vào quý 3 và quý 4, những tháng cuối năm thì tình hình nó sẽ khả quan hơn và sẽ có một cái đà phục hồi lớn hơn. Tất nhiên điều này sẽ còn tùy thuộc rất nhiều vào cái diễn biến của cái thị trường thế giới. Còn trong nước thì chúng ta tiếp tục thúc đẩy những cái biện pháp thúc đẩy cho cái hỗ trợ kinh tế, đặc biệt là cái việc đẩy mạnh đầu tư công, rồi các cái thủ tục pháp lý cho các cái dự án được quan tâm tháo gỡ, các chính sách tài khóa tiền tệ cũng được thúc đẩy một cách linh hoạt hơn, đang tạo nên một cái xung lực mới cho các cái doanh nghiệp. Mặc dù vậy thì chúng ta thấy rằng tình hình vẫn rất khó khăn, các doanh nghiệp vẫn rất khó khăn. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà liên quan đến bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, rồi các cái lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu, vân vân. Và có thể nói là đây cũng chính là những cái lĩnh vực mà có cái sự hợp tác nhiều của Hàn Quốc với Việt Nam. Và chính vì vậy mà cái việc tăng cường cái quan hệ, cái hợp tác giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc để thúc đẩy cái sự phát triển trong bối cảnh khó khăn này, và đặc biệt là quản trị được cái rủi ro, phòng ngừa được tranh chấp, thì là một vấn đề mà hai cộng đồng doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm. Và trong cái bối cảnh đó thì cái hội thảo ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung vào phân tích, tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của những ngành, những lĩnh vực kinh doanh nổi bật tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay mà các nhà doanh nghiệp Hàn Quốc đang rất quan tâm, như thị trường bất động sản hay lĩnh vực xây dựng, rồi các cái lĩnh vực mua bán sáp nhập doanh nghiệp, nhìn từ góc nhìn rủi ro pháp lý. Và chúng ta cũng như là mọi người thường nói là trong nguy sẽ luôn có cơ, và chính trong giai đoạn thị trường gặp nhiều trở ngại, biến động cũng là lúc sẽ xuất hiện những cơ hội làm ăn, đầu tư mới xuất hiện. Và đây là cái thời điểm mà chúng ta cần nhìn thảo luận dưới nhiều góc nhìn để có thể định hướng cho các doanh nghiệp, và đặc biệt là rất chú ý đến cái góc nhìn từ mặt pháp lý, rủi ro pháp lý và quản trị rủi ro, phòng ngừa tranh chấp. Thì cái hội thảo hôm nay thì với cái sự có mặt của đại diện các cái doanh nghiệp, rồi các cái chuyên gia về luật pháp, về kinh tế và các cái trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, thì chúng tôi rất hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có cái trao đổi, thảo luận, và chúng ta sẽ có thêm những cái gặt hái từ cái hội thảo này để có thể thúc đẩy cho cái quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ Việt Hàn và phòng ngừa quản trị rủi ro một cách tốt nhất. Chúng ta sẽ có những cái phiên thảo luận là phiên 1 là bối cảnh, thách thức, cơ hội trong một số ngành nổi bật của Việt Nam. Phiên 2 là xu hướng mua bán sáp nhập trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động từ góc nhìn quản lý các giao dịch và tranh chấp. Tôi cũng xin riêng về quan hệ Việt Hàn thì tôi cũng xin nói thêm rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới bất định, khó lường, và công cuộc kinh doanh các doanh nghiệp đang gặp nhiều sóng gió. Và trong bối cảnh đó thì bên cạnh cái việc chúng ta phải tiếp tục đa dạng, đa phương hóa các quan hệ đối tác bạn Hàn để có thể phân tán rủi ro, thì việc trở về và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, với các bạn bè thân thiết có ý nghĩa như là những bến đỗ an toàn cho cái sự nghiệp kinh doanh trong thời giông bão. Và tôi cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam và Hàn Quốc với ở tầm hai quốc gia, cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tầm doanh nghiệp là như vậy. Chúng ta có thể tin tưởng đó là những bến đỗ an toàn cho cái sự nghiệp kinh doanh trong cái thời có nhiều giông tố như thế này. Dù vậy thì như chúng ta, cha ông chúng ta thường nói là yêu nhau thì phải rào rộng cho kín.
Khi làm ăn thì phải chú ý đến những vấn đề pháp lý hợp đồng để có thể bảo vệ cho nhau, để phòng tránh được rủi ro và để có thể làm ăn với nhau một cách bền vững. Viat và Kisat cùng với Cochan thì với một cái mạng lưới rất rộng lớn là các luật sư, các cái chuyên gia, các nhà kinh tế, các trọng tài viên am hiểu pháp luật và chuyên môn trong việc xử lý tranh chấp và tư vấn pháp luật, chắc chắn sẽ là điểm tựa an toàn cho các cái nhà kinh doanh Việt Nam và Hàn Quốc trong quan hệ đầu tư kinh doanh trong cái thời gian tới. Và tôi cũng chỉ xin lưu ý một điều, tất cả các cái hợp đồng sản xuất kinh doanh đều có cái điều khoản về xử lý tranh chấp. Nhưng mà rất tiếc là trong cái quan hệ gặp gỡ các cái doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thì ít quan tâm đến vấn đề này. Và thường hợp đồng bao giờ cũng ghi là khi mà tranh chấp xảy ra thì ưu tiên cái biện pháp là có thể thương lượng. Và nếu mà có tranh chấp không giải quyết được thương lượng thì đưa ra tòa án. Đấy dường như là một công thức chung của các cái doanh nghiệp hiện nay. Vì rất nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rằng có một cái thiết chế giải quyết rất có hiệu quả với kinh doanh, đó là hòa giải và trọng tài. Với cái phương thức này có rất nhiều những cái lợi thế, và như trên tôi nói, đây chính là cái phương pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp, để giữ được cái quan hệ làm ăn lâu dài. Bởi lẽ đây là một phương pháp thân thiện, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, bảo mật trong quá trình kinh doanh, và cái hiệu lực áp dụng thì không thua gì cái phán quyết của tòa án. Đặc biệt là trọng tài với công ước quốc tế về trọng tài có thể áp dụng tại hơn 170 nước trên thế giới. Cho nên đây là những cái lợi thế rất lớn của phương thức trọng tài. Các nhà đầu tư Hàn Quốc có thể nhận thức được điều này, nhưng rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận thức được. Cho nên làm sao đưa được cái điều khoản về trọng tài vào các cái hợp đồng mua bán kinh doanh đầu tư, thì đấy là một cái điều rất là quan trọng trong thời gian tới để có thể giúp doanh nghiệp quản trị và xử lý hiệu quả các cái tranh chấp, và cũng là để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh trong cái bối cảnh mới. Thì với một cái niềm tin như vậy thì tôi xin được khai mạc cái cuộc trao đổi hôm nay, và tôi nghĩ là cái cuộc trao đổi này thì sẽ mang lại cái hữu ích cho tất cả chúng ta, và tôi rất tin rằng trọng tài và hòa giải sẽ trở thành một cái từ khóa rất quan trọng cho cái môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, cho việc quản trị rủi ro, phòng ngừa tranh chấp và giải quyết tranh chấp ở Việt Nam trong cái thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Tiến Lộc với phần phát biểu khai mạc vừa rồi. Và ngay sau đây cho phép tôi xin trân trọng kính mời ông Steve Kim là Tổng thư ký của KCIP International sẽ có vài lời chia sẻ cùng với chúng ta để bắt đầu chương trình ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Steve Kim. I am honored to have been invited to this seminar to speak on the issue of Korea and Vietnam, trade issue and the current status. As Dr. Vu accurately and very realistically painted the current economic situation and the challenges, I also share the view that there are solutions, there are mechanisms that we can take to minimize and move forward and meet all of these challenges. This is my first time in Hanoi, and I see a lot of Korea here in Vietnam, and that gives me a certain amount of comfort here. I also see a lot of Vietnam, its own identity, its own progress, its own stamp here in the economy as well. As Dr. Vu accurately pointed out, these are challenging times. I would actually like to say that we are probably entering into a new world with no map. This is why it is very difficult for even some of the experts to give you any clear answers or solutions on some of the big questions that we may have, which is what's going to happen with the economy? What are the areas that we need to focus on? What are the issues that we need to then be aware of? I think the better way for us to take today's conference
is for us to share and for the experts here to share the questions that they are getting from their clients and their colleagues. Because if you pay attention to the questions, you can actually identify some of the issues that people are worried about, some of the larger issues that global corporations are concerned about when they are entering into the Vietnamese market or vice versa back into Korea market as well. As Dr. Vu also accurately pointed out, ADR, or Alternative Dispute Resolution, arbitration, mediation, are perhaps the preferred mechanism to resolve any disputes between the two corporate entities. And I say that because it allows you to actually preserve your relationship with them and move on with the next business ventures. That's the key point here. Today we operate, as I mentioned to you, with no map. Before COVID, during COVID, you heard lots of opinions from experts about the economy, about the issues. And I am sorry to say that most of them didn't predict any of this. Therefore, what I am proposing that we do here is for us to have a very lively, very robust share of information with each other so that we could actually understand what I am worried about, what you are worried about. Then for us to figure out what's the best solution going 2, 3, 5 years down the line. It is a no map situation. It is a no answer situation. But if you take 2 steps backwards, I see Korea and Vietnam as being very similar to each other, both in economic growth and in people as well. When Korea went through challenges 10, 15, 20 years ago, we came up with solutions and we found a way. I have no doubt that despite the challenges that the Vietnamese market is going through, and let me be honest with you, Korea market is also going through the same set of challenges right now on the real estate, M&A, and overseas market, is that there is always a cycle of resolution and solutions that governments and people and businesses implement to resolve these issues. So I am optimistic that given the situation, we will draw and basically make our own maps to overcome these challenges and go back to the years where we are productive and we are, shall we say, actively trading with each other to continue to grow this market. I look forward to your input, I look forward to your questions, and I look forward to anything that you may have to suggest to us. Thank you very much. Thank you, Mr. Kim. Vâng ạ, xin cảm ơn ông Kim rất là nhiều và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay rất là hân hạnh được sự hỗ trợ đến từ Co-Cham ạ. Và đại diện ở đây hôm nay là chúng ta có ông Hồng Sơn là chủ tịch của Co-Cham, là người cũng sẽ giúp lan tỏa những cái thông tin của sự kiện của chúng ta đến với cộng đồng các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Và kính thưa quý vị, ngay để bước chương trình của chúng ta sẽ có 2 cái phần chính. Thì phần đầu tiên thì trước khi bắt đầu các nội dung chính của sự kiện thì chúng tôi cũng mong muốn tất cả các quý vị ở đây sẽ cùng chúng tôi chứng kiến một lễ ký kết giữa Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam với Co-Cham tại Việt Nam để thúc đẩy hơn cái việc là giúp đỡ các cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong việc phòng ngừa rủi ro và giải quyết các cái tranh chấp. Vâng ạ, xin phép được mời lên sân khấu các ông Vũ Ánh Dương, ông Phan Trọng Đạt, ông Steve Kim và ông Đậu Anh Tuấn sẽ là những người chứng kiến cho lễ ký kết quan trọng này ạ. Xin trân trọng kính mời ông Vũ Tiến Lộc và ông Hồng Sơn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, là với thỏa thuận hợp tác đã ký kết thì chúng tôi rất là mong rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc thì sẽ có nhiều hơn những kênh lựa chọn để có thể giải quyết tranh chấp ạ.
và đặc biệt là thỏa thuận này cũng sẽ giúp là mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và KCAB là sẽ được hiệu quả hơn trong thời gian tới ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông Hồng Sơn, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Tiến Lộc và cảm ơn tất cả các ông, quý vị đại biểu. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay cho tất cả các moderators và các diễn giả của chúng tôi được không ạ? Còn một phần quà nữa đâu nhỉ các bạn nhỉ? Vâng ạ. Phần quà của chị Hằng sao cũng là thành viên của ban tổ chức của chúng tôi sẽ được gửi đến sau ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ vâng ạ, xin mời tất cả các quý vị đại biểu có thể quay trở lại chỗ ngồi chương trình của chúng ta. Vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đến phần nội dung chính của phần hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, hội thảo về thương mại và đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam tìm cơ hội trong nghịch cảnh. Kính thưa quý vị, phiên 1 của chúng ta sẽ được với nội dung là bối cảnh, thách thức và cơ hội trong một số ngành nổi bật tại Việt Nam sẽ được điều phối bởi ông Phan Trọng Đạt là quyền giám đốc của Trung tâm Hòa giải Việt Nam thuộc VIAC ạ. Và ông Đạt cũng sẽ giúp điều phối phần trình bày của ông Đậu Anh Tuấn và ông Hồng Sơn ạ. Trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, cảm ơn chị Ngọc. Kính chào tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VIAC. Kính chào ông Steve Kim, Tổng thư ký KCAB. Tôi là rất hân hạnh được ban tổ chức, thực ra tôi chính là người của ban tổ chức, được phân công làm moderator của phiên 1 của chúng ta ngày hôm nay. Thực ra là quý vị cũng đều biết rằng là nhiệm vụ của moderator nó cũng rất là nhẹ nhàng. Ngay khi được phân công thì tôi rất là vui mừng nhận cái nhiệm vụ này, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều áp lực. Thì một trong các cái áp lực đấy là làm thế nào để có thể giới thiệu và mời các diễn giả chúng ta trong khuôn khổ thời gian thì lại có hạn, mà nội dung thì nó rất là lớn lao, sâu, và lại khả năng cao là đến phần hỏi đáp từ quý vị ở dưới trong phòng của chúng ta đây thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi hóc búa. Đấy, cho nên là cái việc của chúng tôi là nó có cái điểm khó là như thế, nhưng mà khó mấy thì chúng ta cũng trong cái không khí của hôm nay là tìm ra các cái cơ hội trong khó khăn, thì tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Xin trân trọng giới thiệu với cả hội trường chúng ta hôm nay thì hai speaker của cái phiên của chúng ta ngày hôm nay là, thứ nhất là ông Đậu Anh Tuấn. Thì ông Đậu Anh Tuấn, xin mời anh Đậu Anh Tuấn đứng dậy rồi mọi người làm quen lại lần nữa. Thực ra anh Tuấn là một người rất là quen thuộc của cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng luật sư ở Việt Nam. Hiện tại ông Đậu Anh Tuấn là đảm nhiệm vai trò là ủy viên của ban thường trực, phó tổng thư ký của VCCI. VCCI là tổ chức quốc gia lớn nhất đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông Tuấn đồng thời cũng là trưởng ban pháp chế, phụ trách đơn vị chuyên về vận động chính sách và cải cách môi trường kinh doanh của VCCI từ năm 2012. Ông thì cũng đã là người nhiều đóng góp trong sự phát triển của các doanh nghiệp, của Hiệp hội Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam, trực tiếp tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập và tổ công tác thi hành nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến doanh nghiệp. Có thể kể đến như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật đất đai, luật chứng khoán, luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Ông là một trong những người khởi xướng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là PCI đấy, từ năm 2005 và hiện tại là giám đốc của dự án này. Ban pháp chế của VCCI do ông Tuấn lãnh đạo và thực hiện thì có ảnh hưởng lớn trong nhiều chương trình vận động chính sách quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe ông Đậu Anh Tuấn chia sẻ cái bài trình bày, mặc dù tên thì rất là nhỏ,
là Việt Nam at a glance, liếc qua Việt Nam một tí, nhưng nội dung ở trong đó quý vị sẽ thấy là hàm chứa vô cùng nhiều các nội dung, và các doanh nghiệp Hàn Quốc ở đây chúng ta có thể thấy được cái lịch sử, cái quá trình phát triển của các pháp luật kinh doanh thương mại của Việt Nam, trong đó có đóng góp từ VCCI, từ cá nhân anh Tuấn và cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta. Thì một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lên đây là ông Đậu Anh Tuấn. Thêm 2 cái thông tin nữa để quý vị chuẩn bị nồng nhiệt đón chào ông. Ông là trọng tài viên của Viad, đồng thời cũng là Ironman, tức là người sắt vừa mới trở về từ Đà Nẵng hôm qua, rất là nắng nóng. Xin kính mời ông Tuấn ạ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Phan Trọng Đạt. Rất là cảm ơn những lời giới thiệu rất là ưu ái cho cá nhân tôi. Xin thưa tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, xin thưa đại diện của KCAB, thưa tất cả các quý vị tham dự cái sự kiện đầu tiên trong cái tuần lễ về trọng tài thương mại. Tôi cho rằng là một cái hoạt động rất là quan trọng, cho nên cũng ý thức được rằng là hơn ai hết tôi là một trọng tài viên, cho nên cũng phải đóng góp cho cái tuần lễ quan trọng này. Cái trọng tài thương mại là một cái hoạt động rất là cần thiết cho hoạt động đầu tư kinh doanh, một yếu tố rất là quan trọng của một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, và ở Việt Nam thì nó cũng mới, cho nên cái việc phải cổ vũ thúc đẩy nó là một cái hoạt động rất là quan trọng. Cho nên VIAC luôn là cái tổ chức mà tiên phong đi đầu trong việc tạo lập một cái văn hóa, một cái thói quen và một cái lĩnh vực mà rất là quan trọng này ở tại Việt Nam. Xin ban tổ chức cái mở phần trình bày của tôi. Thì theo đề nghị của ban tổ chức thì tôi có một cái bài trình bày, tôi nghĩ chắc trong vòng 15 phút tôi sẽ cố gắng điểm qua một số nét của cái môi trường kinh doanh, của kinh tế và chính sách ở Việt Nam. Tôi biết là tham dự hôm nay có rất nhiều luật sư, cho nên chắc là nói những thông tin pháp luật thì chắc là cũng không thực sự cần thiết. Nhưng mà tôi cũng điểm qua một số nét để quý vị có thể hình dung ở đây. Trước hết là nếu mà nói Việt Nam là nói đến một cái điểm đến đầu tư kinh doanh. Việt Nam là một quốc gia rất là triển vọng. Tôi cũng có dịp tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư không chỉ châu Á mà cả châu Âu, Mỹ, thì rõ ràng là sự tăng trưởng, sự phát triển của Việt Nam là rất tiềm năng. Và đây cũng trong các quốc gia trong khu vực thì rõ ràng là một quốc gia khoảng 100 triệu dân, tốc độ phát triển rất là nhanh. Và khi mà người trung lưu, cái giới trung lưu trở thành một phân khúc thị trường chính thì chắc chắn là điều rất là một thị trường rất là hấp dẫn. Chính vì thế mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng là rất nhiều nhà đầu tư, trong đấy có nhà đầu tư Hàn Quốc rất là quan tâm Việt Nam trong thời gian vừa rồi. Thì đây là một số thông tin về Việt Nam thì chắc là không, nhưng một cái hành trình của Việt Nam trong thời gian vừa qua rõ ràng là một cái hành trình, nếu mà quý vị điểm qua dấu mốc thì chúng ta sẽ thấy một cái bước đi rất là chắc chắn và rất là đổi mới. Tức là có thể Việt Nam đi không phải là quá nhanh về tốc độ phát triển, nhưng mà cái tốc độ thay đổi Việt Nam thì hoàn toàn tin cậy. Và khác với nhiều quốc gia khác thì có thể mỗi cái thời kỳ thì chính sách có thể khác nhau, nhưng tôi có thể thấy rằng trong 30 năm đổi mới Việt Nam thì rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam đang đi theo hướng là thuận lợi hơn, mở cửa hơn và nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Thì đấy là điểm chính vì thế mà rất nhiều nhà đầu tư nhìn vào Việt Nam như là một quốc gia mà đang mở cửa rất là mạnh mẽ, đang phát triển rất là mạnh mẽ. Thì đây cũng là một cái điểm sẵn. Một số con số tôi lấy ví dụ như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam, quý vị có thể thấy được rằng là rất là tích cực, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là Việt Nam sẽ đi được theo con đường của Hàn Quốc, mặc dù một số thời gian thì không thể nhanh, nhưng mà rõ ràng là đây là một con đường đi của Việt Nam và nó hầu như sự tăng trưởng rất là tích cực. Đây là kết quả của một số chỉ số kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 vừa rồi, một năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch Covid-19. Phải nói rằng là những cái thành tích rất là ấn tượng, tăng trưởng GDP hơn 8%. Rõ ràng đây cũng là một cái
quốc gia mà có tốc độ tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. Xuất khẩu cũng tăng và đầu tư nước ngoài cũng tăng, thì đây cũng là một cái điều cho thấy rằng là Việt Nam đang là một điểm đến đầu tư rất là triển vọng. Và chính vì thế những cái hoạt động liên quan như hoạt động trọng tài, tôi tin rằng là sẽ ngày càng phát triển tại Việt Nam, bởi vì là nó là một điểm đến của đầu tư, nó là điểm đến của kinh doanh. Chính vì thế mà các hoạt động liên quan, trong đấy có cái hoạt động trọng tài sẽ rất là phát triển. Cho nên các hoạt động Việt Nam thì trước đây thì cái đầu tư nước ngoài chỉ tập trung vào các vùng trọng điểm phía Nam thôi, xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hiện nay thì rõ ràng nhiều cực tăng trưởng mới, đặc biệt là khu vực phía Bắc cũng đang bắt đầu bùng nổ. Chính vì thế mà sự phát triển của Việt Nam trong thời gian vừa rồi, thu hút đầu tư Việt Nam trong những năm vừa rồi thì dường như đang cân bằng hơn. Và tôi thấy rằng là cũng là có những cái bước điều chỉnh rất là thuận lợi. Có lẽ là tạo nên cái sự phát triển của Việt Nam trong thời gian vừa rồi thì có cái tăng trưởng của FDI. Phải nói rất nhiều tập đoàn FDI hàng đầu thế giới đã chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư kinh doanh. Chẳng như là Hàn Quốc thì có tập đoàn Samsung, Hyundai, có nhiều tập đoàn lớn thì đã đầu tư rất lớn ở Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều những nhà đầu tư mà đang lựa chọn Việt Nam như là một cái điểm đến thay thế, là điểm đến đối với trong quá trình dịch bệnh vừa rồi, khó khăn kinh tế vừa rồi, chiến tranh thương mại giữa các quốc gia hàng đầu thế vừa rồi, thì nhiều tập đoàn đã nhìn thấy sự rủi ro nếu mà phụ thuộc vào một thị trường lớn. Chính vì thế Việt Nam là một trong một số quốc gia như là Ấn Độ, như Indonesia, như Mexico là một điểm đến có thể đa dạng hóa trong cái chuỗi kinh doanh và đầu tư. Thì chúng tôi nhìn thấy rằng là hiện nay có rất nhiều những cái tập đoàn lớn, các nhà cung ứng, các công ty công nghệ thì cũng đang lựa chọn Việt Nam. Thì quý vị có thể thấy được rằng là cái tốc độ tăng trưởng FDI trong thời gian vừa rồi rất là tốt, và Việt Nam cũng là một cứ điểm của ngành sản xuất. Cho nên rất nhiều FDI mà sản xuất đang chọn Việt Nam thì cũng có nhiều cái lợi thế của Việt Nam để trở thành một cái lĩnh vực này. Thì nếu mà nhìn vào đây thì đây là các quốc gia đang đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam. Thì Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu, cho nên có lẽ là vì điều này cho nên là VIAC chọn một cái diễn đàn về đầu tư kinh doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc chăng? Thì đây rõ ràng là Hàn Quốc đang trở thành một quốc gia đối tác hàng đầu tại Việt Nam. Quý vị có thể nhìn thấy cái vốn đăng ký hiện nay Việt Nam của Hàn Quốc cao hơn rất là nhiều so với quốc gia khác, chẳng như Trung Quốc hay là châu Âu hay nhiều quốc gia khác nữa. Thì điều này cũng thể hiện sự hợp tác rất là chặt chẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian vừa qua. Thì nếu nhìn ở một cái góc cạnh khác, tức là tôi lấy một cái góc cạnh khác là cái tỷ trọng của hoạt động xuất nhập khẩu trên GDP, thì xin thưa với quý vị là hiện nay Việt Nam từ một nền kinh tế đóng cửa, một nền kinh tế tập trung, thì đang trở thành một trong những cái nền kinh tế mà có độ mở cao nhất của khu vực. Chẳng hạn như hiện nay cái dữ liệu gần nhất thì GDP của Việt Nam đã hơn 200%, kim ngạch xuất nhập khẩu thì đã cao hơn 200% GDP. Cái này trong khu vực thì chỉ sau mỗi Singapore, trong ASEAN sau mỗi Singapore. Nhưng mà Singapore thì là một nền kinh tế không sản xuất, một chủ yếu về hoạt động thương mại. Cho nên chính vì thế mà phải nói rằng là cái đầu tư kinh doanh ở Việt Nam là rất là thuận lợi. Đầu tư kinh doanh ở đây để xuất khẩu, đầu tư kinh doanh để có thể tiếp cận được các hàng hóa, các thị trường quan trọng hàng đầu của của thế giới, từ châu Âu, Mỹ cho đến những thị trường quan trọng khác. Và hiện nay Việt Nam đang xúc tiến những thị trường quan trọng khác, chẳng hạn như là khu vực Nam Mỹ. Thì đây cũng là những cái nét rất là tích cực. Thì nếu mà nhìn về cơ cấu xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam thì quý vị sẽ thấy được rằng là nếu mà theo thời gian
thì chúng tôi đã nhìn thấy một tín hiệu rất là tích cực. Nếu mà trước đây, cách đây khoảng 10 năm thì xuất khẩu Việt Nam chủ yếu là các sản phẩm như là da giày, dệt may, các nông thủy sản và thủ công mỹ nghệ. Nhưng hiện tại thì trong cái tỷ trọng xuất khẩu Việt Nam thì có rất nhiều hàng hóa điện tử, công nghệ, máy móc, thiết bị. Và qua điều tra hàng năm thì chúng tôi có thể thấy được rằng là sự dịch chuyển của các dòng đầu tư Việt Nam đang theo hướng là có chất lượng cao hơn, ít thâm dụng lao động hơn. Thì đây cũng là một tín hiệu rất là tốt. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng với sự chuyển dịch này thì Việt Nam sẽ sớm trở thành một quốc gia, một cái cứ điểm sản xuất, đặc biệt là cái trong lĩnh vực công nghệ cao trong thời gian tới. Thì quý vị có thể thấy được tỷ trọng mà xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022 vừa rồi thì rõ ràng những cái thiết bị công nghệ, những cái thiết bị như hàng điện tử, máy móc thì hiện nay đang chiếm tỷ phận rất là cao, tỷ trọng rất là cao. Thì đây cũng là một cái nét rất là tích cực của nền kinh tế. Thì những cái lợi thế của Việt Nam, thực ra trong thời gian vừa rồi thì VCI chúng tôi cũng thực hiện nhiều báo cáo, nhiều nghiên cứu về những cái động lực mà các nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam chứ không phải quốc gia khác, những cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với kinh quốc tế khác. Thì tôi có thể tóm tắt ở đây là rõ ràng là Việt Nam có những cái lợi thế về cái chi phí rẻ. Đầu tư Việt Nam thì rõ ràng là chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí điện, chi phí nhân lực đều mức rẻ. Các mức thuế của Việt Nam cũng tương đối phù hợp. Thì cái chính sách giảm thuế Việt Nam cũng rất là tốt. Tất nhiên thì hiện nay trong bối cảnh mà thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng thì đây cũng là một thách thức rất lớn, nhưng mà tôi tin rằng là việc rất là năng động và việc rất là với cái tinh thần ủng hộ hoạt động kinh doanh thì chắc chắn là Việt Nam sẽ có một chính sách phù hợp đối với vấn đề về thuế tối thiểu toàn cầu. Hy vọng rằng đây tiếp tục là một chính sách hấp dẫn của Việt Nam trong thời gian tới. Rồi là một cái điểm nổi bật của Việt Nam là các hiệp định thương mại tự do. Tôi sẽ trình bày về thêm. Và hiện nay Việt Nam cũng đang chú ý đến cái hệ thống bổ trợ trong hoạt động kinh doanh, những cái ngành công nghiệp bổ trợ thì đây cũng là một cái điểm mạnh. Và đặc biệt là bản thân Việt Nam là một thị trường lớn. Bản thân Việt Nam hiện nay là một cái thị trường với 100 triệu dân, nó khác hẳn với Singapore là chỉ có thị trường khoảng 5 triệu dân thôi. Thì như vậy 100 triệu dân và cái tốc độ tăng trưởng thu nhập của người dân đang rất là nhanh. Cho nên bản thân và đầu tư Việt Nam không chỉ là đầu tư vào 100 triệu dân mà thị trường hơn 600 triệu dân của ASEAN. Thì đây cũng là một lợi thế rất là lớn. Đây là cái bản đồ, quý vị có thể thấy được rằng là các lợi thế của các FTA tại Việt Nam. Tôi có so sánh với một số nước thì phải nói rằng là đây là các FTA với các thị trường quan trọng hàng đầu của khu vực thế giới như là EU, như là Nhật Bản, như là các ASEAN. Thì có thể thấy là Việt Nam là cuối đây. Thì nhìn chung là với các thị trường lớn trên thế giới thì Việt Nam hiện nay đều có các FTA. Hiện nay Việt Nam là một trong 2 quốc gia của ASEAN đã có cái FTA với Liên minh châu Âu, một cái thị trường không hề dễ dàng mở cửa. Nhưng mà hiện nay Việt Nam cũng là một cái quốc gia đi tiên phong trong việc ký FTA với lại châu Âu. Thì rõ ràng đây cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho các nhà đầu tư, cho các nhà kinh doanh mà muốn sản xuất xuất khẩu. Thì chúng tôi có thể nhìn thấy rằng là đây là một cái nỗ lực rất là lớn của chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa rồi trong việc chủ động đàm phán, chủ động ký kết các hiệp định thương mại lớn. Và hiện nay chúng tôi biết là có nhiều cái đối tác quan trọng trên thế giới cũng đang thảo luận với Việt Nam về việc tiếp tục ký gia nhập các FTA. Chẳng hạn như tôi nói thì cái thị trường khối Nam Mỹ cũng là một cái thị trường rất là quan trọng trong thời gian tới. Và quý vị có thể nhìn thấy ở đây rằng là rất nhiều những cái hiệp định quan trọng mà Việt Nam đang ký kết. Thì nhìn chung là chúng tôi có thể thấy được rằng là dưới con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, dưới con mắt của giới kinh doanh thì rõ ràng là đầu tư ở Việt Nam là đầu tư rất là thuận lợi.
Tôi cũng nhớ một câu chuyện của một nhà đầu tư có nói với tôi, một tập đoàn nói với tôi tại Singapore khi mà tôi trong một chuyến đi công tác tại tiệc tối, thì ông ấy có nói rằng là thực ra thì Việt Nam là một hiếm hoi của một quốc gia mà có thể quan hệ tốt với bất kỳ một cái cường quốc nào, bất kỳ với một quốc gia nào. Chúng ta có thể thấy là hiện nay Việt Nam cũng quan hệ tốt, quan hệ rất tốt đối với Trung Quốc, đối với Mỹ, đối với châu Âu, thậm chí đối với Nga thì hiện nay tốt. Cho nên là giờ tìm được một quốc gia nào mà vẫn giữ được cái quan hệ tốt với tất cả các cường quốc và các đối tác quan trọng hàng đầu trên thế giới là một điều không hề dễ dàng. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng là ở trên thế giới thì có thể có những cái quốc gia, những cái thị trường có thể quan hệ cực kỳ tốt với một vài thị trường, nhưng mà để có duy trì được cái quan hệ thương mại đầu tư thì tôi cho rằng đây cũng là một cái thành quả của một chính sách ngoại giao rất là linh hoạt, rất là thực tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thì một điểm nữa, một lợi thế của Việt Nam tôi muốn minh chứng là cái hiện nay cái nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay đang rất là thuận lợi. Hiện nay cái tỷ trọng phần trăm của dân số trong độ tuổi lao động, tức là tôi tính từ 15 đến 64 tuổi ấy, cái này theo tiêu chuẩn của thế giới thì rõ ràng là Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia mà có tỷ lệ cao nhất. Cho nên là đầu tư vào một số ngành hàng, đầu tư mà trong một số lĩnh vực mà cần phải sử dụng lao động thì rõ ràng là Việt Nam là một cái lựa chọn rất là tích cực. Thì Việt Nam là hiện nay là cơ cấu dân số đặc biệt phù hợp cho việc hoạt động đầu tư kinh doanh. Cho nên là nếu quý vị mà chọn một quốc gia nhưng mà cái dân số ít, cái độ tuổi lao động không nhiều, cái lực lượng lao động không phong phú thì rõ ràng đây là một thách thức rất là lớn. Thì đây cũng là một điểm mạnh. Thì tôi điểm qua một vài nét như vậy thì để thấy rằng là triển vọng kinh doanh của Việt Nam về mặt trung và dài hạn hiện nay đang rất tích cực. Mặc dù tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VIAC có nói những cái thách thức hiện nay của Việt Nam, một thách thức không chỉ của Việt Nam mà của thế giới toàn cầu trong cuối năm 2022 cho đến những đầu năm 2023 hiện nay. Nhưng chúng tôi tin rằng đây là những cái vấn đề có thể rất ngắn hạn. Cho nên về mặt trung và dài hạn thì triển vọng đầu tư kinh doanh của Việt Nam rất là tích cực. Thì chính vì thế mà các hoạt động, các dịch vụ mà hỗ trợ kinh doanh như là trọng tài thương mại theo tôi là sẽ rất là có triển vọng rất là tích cực và rất là sáng sủa tại Việt Nam. Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì đây là một cái cách nhìn mà chúng tôi vẫn thường khi tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài thì cũng nói, mà đặc biệt đến những doanh nghiệp mà bắt đầu cân nhắc tại Việt Nam. Còn đối với những doanh nghiệp mà đã đầu tư Việt Nam lâu, nhiều luật sư của doanh nghiệp ở đây thì rõ ràng những vấn đề này không mới. Nhưng mà rõ ràng là hiện nay chúng tôi thấy rằng một điểm nổi bật của hệ thống pháp luật Việt Nam là không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư ngoài và nhà đầu tư trong nước. Và nếu theo thời gian thì việc phân biệt đối xử này đang rút ngắn rất là mạnh mẽ. Tôi cũng tham gia quá trình xây dựng thảo luận về pháp luật đầu tư Việt Nam trong vòng 15-20 năm qua thì phải nói rằng là cái sự phân biệt đối xử này đang rút ngắn rất là mạnh mẽ. Chỉ một số ngoại lệ hiện nay có sự khác biệt thôi. Cho nên là cơ hội đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng là rất là thuận lợi hơn nhiều. Thì một số vấn đề mà các nhà đầu tư thường quan tâm ở đây: bảo đảm đầu tư như thế nào, điều kiện tiếp cận thị trường ra sao, rồi là thủ tục đầu tư, rồi là một số quy định hiện nay của Việt Nam. Thì tôi cũng sẽ điểm qua ở một số nét. Rõ ràng là đối với Việt Nam thì một nguyên tắc rất là quan trọng là được bảo đảm đầu tư, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, rồi là bảo đảm chuyển tài sản hợp pháp ra nước ngoài, rồi là bảo đảm ưu đãi đầu tư khi mà có sự thay đổi pháp luật, rồi là có thể cho phép lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư. Thì đây là những nguyên tắc mà pháp luật Việt Nam thì tôi cho rằng là đây là những nguyên tắc quan trọng và nó được ghi nhận trong nhiều bộ luật quan trọng của Việt Nam, từ hiến pháp cho đến luật đầu tư, cho đến bộ luật dân sự, cho đến luật doanh nghiệp, nhiều luật quan trọng khác. Thì những nguyên tắc này thì đây cũng thể hiện rằng là hệ thống pháp luật Việt Nam thì cũng ủng hộ các hoạt động đầu tư kinh doanh rất là thuận lợi. Về ngành nghề cấm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì qua so sánh với các nước thì chúng tôi thấy rằng là Việt Nam là một cái quốc gia rất là cởi mở. Các ngành mà hạn chế đầu tư hay là những cái ràng buộc với điều kiện đầu tư hiện nay Việt Nam
tương đối ít, và cũng tiếp cận theo hướng là ngoại trừ những ngành nghề mà được nêu rõ ra thì còn lại thì nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh. Thì đây cũng là một cái bước chuyển lớn của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì hiện nay thì theo cái luật đầu tư và nhiều luật chuyên ngành thì cái thủ tục đầu tư cũng tương đối rõ ràng. Nhưng mà điều mà chúng tôi thấy trong vòng 10-15 năm qua, đấy là cái thủ tục đầu tư này ngày càng thuận lợi hơn, ngày càng rõ hơn. Hàng năm thì chúng tôi đều tiến hành điều tra các nhà đầu tư nước ngoài. Thì phải nói rằng là cái thủ tục đầu tư ở Việt Nam thì được các nhà đầu tư nước ngoài đều đánh giá là đang theo hướng thuận lợi hơn. Mặc dù một số ngành, một số lĩnh vực thì có thể vẫn còn thấp hơn so với kỳ vọng, nhưng mà nhìn chung đang theo xu hướng này. Và với như tiến sĩ Vũ Tiến Lộc có nói thì một cái ưu tiên của chính phủ, thủ tướng chính phủ hiện nay là tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài. Thì tôi tin rằng là cái lĩnh vực này sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thì chắc là về cấp giấy phép lao động thị thực thì hiện nay Việt Nam thì cũng đang có những hạn chế với lao động phổ thông, cho nên một số cái thủ tục về cấp giấy phép thị thực có thể đang chặt chẽ. Điều này thì nhiều nhà đầu tư cũng đang phàn nàn và cũng đang phản ánh trong cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam mà Visai và anh Hong Sun ở đây, cô Trang, thì vấn đề này được nêu ra thường xuyên. Thì chúng tôi biết là hiện nay là Bộ Lao động Thương binh Xã hội rồi là Chính phủ, Quốc hội thì đang thống nhất định hướng là sẽ có những cái nới và sẽ có những cái bước mà theo hướng sẽ thuận lợi hơn. Thì đây cũng là một cái điểm mà chúng tôi muốn phổ biến. Về thuế thì hiện nay thì theo đánh giá và so sánh với cái mức thuế thì Việt Nam hiện nay là có mức thuế tương đối cạnh tranh so với nhiều quốc gia trong khu vực. Thì và đặc biệt là nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài lớn, nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao thì được có những ưu đãi về thuế. Hiện nay thách thức về thuế tối thiểu toàn cầu thì một trong những cái lựa chọn của Việt Nam là đưa ra những cái giải pháp ưu đãi mà vẫn tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, vẫn là một cái động lực cho nhà đầu tư vẫn tiếp tục đầu tư nhưng mà không vi phạm các cam kết. Thì đây cũng là một thách thức rất lớn. Thì hiện nay chúng tôi biết rằng là chính phủ cũng thành lập một cái tổ công tác trong lĩnh vực này, Visai cũng là một thành viên. Thì hiện nay cũng đang có những thảo luận là những cái giải pháp nào mà để tiếp tục Việt Nam vẫn là hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Thì chúng tôi cũng tin rằng thời gian tới thì vấn đề này cũng sẽ là một vấn đề mà Việt Nam sẽ thực hiện tốt. Về chuyển đổi ngoại tệ thì hiện nay Việt Nam thì hiện nay cũng bảo đảm cái chuyển tài sản ra nước ngoài. Về việc đối với một số lĩnh vực thì cũng đang tương đối thuận lợi. Thì trên đây là tôi sẽ trình bày một cách tóm tắt những cái thông tin về cái tình hình kinh doanh. Nhìn chung là tôi tương đối lạc quan về những triển vọng về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, và đặc biệt là rất là phấn khích và triển vọng về cái quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng là đây cũng là một cái mẫu hình của hợp tác thuận lợi. Phải nói rằng là nếu mà tôi nhìn thấy, tôi cũng đi một số thành phố của châu Âu, của Mỹ, nhưng một điều rất là đáng điển hình là nếu mà chúng ta đã từng thăm một thành phố của Mỹ chẳng hạn, 10 năm sau chúng ta quay lại thì thấy vẫn nguyên như vậy. Nhưng mà quý vị hãy để ý là một thành phố tại Việt Nam, tôi là người hay đi công tác, chỉ cần khoảng 1-2 tháng mà chúng ta quay trở lại thành phố đấy sẽ thấy thành phố rất khác. Thì mới nói lên cái sức sống, cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ của Việt Nam, có lẽ là một điều rất khác. Cho nên đối với người kinh doanh, đối với giới đầu tư thì rõ ràng là một địa phương, một quốc gia mà đang có chuyển đổi mạnh như vậy thì rõ ràng là tạo rất nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh. Thì chính vì thế mà cái sự phát triển của Việt Nam đang rất triển vọng, rất là thuận lợi. Chúng tôi hy vọng rằng là môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam sẽ tiếp tục tốt hơn nữa, đầu tư vào Việt Nam sẽ tiếp tục tốt hơn nữa, cái quan hệ đầu tư kinh doanh giữa Việt Nam Hàn Quốc sẽ tốt hơn nữa, và những cái dịch vụ rất quan trọng bổ trợ kinh doanh như dịch vụ trọng tài thương mại thì sẽ ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn phần trình bày hết sức là cô đọng và đúng giờ 20 phút của chuyên gia Đậu Anh Tuấn. Chúng tôi
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là thành lập cho Trung tâm Hòa giải Việt Nam, và một trong các cái đặc điểm mà các luật sư và các doanh nghiệp chọn trọng tài và hòa giải là cái sự công bằng và bình đẳng. Cho nên bài tiếp theo của ông Hồng Săn cũng sẽ chỉ có 20 phút. Thì cũng xin thưa với quý vị là tại sao tôi nói như vậy, và trong quá trình thảo luận để làm việc với chuyên gia Hồng Săn nhé, thì ông có nêu rằng là tùy ban tổ chức tôi có thể trình bày 5 phút, 20 phút, 30 phút hoặc là 3 tiếng cũng được. Thì bây giờ tôi xin phép nhấn mạnh lại là ông Hồng Săn sẽ trình bày 20 phút. Và xin giới thiệu về diễn giả chúng ta thì quý vị cũng đã vừa được giới thiệu và biết rõ là ông Hồng Săn hiện tại từ tháng 1 năm 2023 này là chủ tịch của Cocham. Nhưng mà tôi xin được nhấn mạnh những cái điểm để thể hiện là ông Hồng Săn là người rất am hiểu Việt Nam. Thì theo như cái bản thông tin mà chúng tôi có thì ông cũng học đại học là ở trường khoa luật của Đại học Luật tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế sau đó ông còn học khóa làm luật sư tại Học viện Tư pháp từ những năm 1995, 2000 và 2014. Và với tư cách là một doanh nhân, ông còn là chủ tịch của HS, tức là Hermes & Son Group. Group này thì nó rất là đa dạng các lĩnh vực. Tôi xin kể ở đây là các lĩnh vực là bao gồm từ gọi là lớn như là phát triển và xây dựng, rồi cũng tiếp theo là đồ ăn, đồ uống, đầu tư, tư vấn, công nghệ thông tin, giáo dục và nguồn lực. Thì rất là đa dạng. Và ông hiện tại đang lãnh đạo Cocham là được thành lập từ năm 1999 với khoảng 5.500 hội viên. Thế thì chúng ta chuẩn bị là đón nhận, lắng nghe những thông tin trong vòng 20 phút từ một chuyên gia người Hàn Quốc am hiểu Việt Nam, nói tiếng Việt sõi như chúng ta là những người Việt Nam đây. Và ông sẽ chia sẻ cho chúng ta 3 nội dung. Thứ nhất là điểm qua về quan hệ Việt Nam Hàn Quốc. Thứ hai, ông chia sẻ về góc nhìn về môi trường đầu tư của Việt Nam và điều gì khiến cho doanh nghiệp Hàn Quốc thấy cái môi trường này là hấp dẫn. Và cuối cùng là một góc nhìn về những ưu điểm, nhược điểm hiện tại của Việt Nam trong cái bối cảnh thế giới biến đổi nhanh và mạnh mẽ như hôm nay. Thì xin giới thiệu một lần nữa, nhấn mạnh lại và kính mời lên đây trọng tài viên của VIAC là Hồng Săn, một trong 4 trọng tài viên người Hàn Quốc của VIAC. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Cảm ơn anh Đạt. Như anh Đạt cũng giới thiệu qua về bản thân tôi cũng như là Cocham, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Một trong những giới thiệu đó thì tôi chỉ sửa lại một chút về lịch sử của Cocham là không phải là từ 1999 mà bắt đầu từ 1992, tức là trước khi thẳng lộ quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam đúng ngày 22 tháng 12 năm 1992. Nhưng các doanh nghiệp Hàn Quốc đã xuất hiện tại Việt Nam từ những đầu năm 90 và khoảng tháng 5 của 1992 là Hiệp hội Doanh nghiệp đã được ra đời bởi một số doanh nghiệp, trong đó tập đoàn Daewoo và POSCO và một số tập đoàn khác nữa. Tôi rất là làm vinh dự thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có mặt tại ngày sự kiện hôm nay. Tôi gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Vũ Thiên Lộc, cũng một anh bạn cũng đã làm quen rất là lâu, gần 200 năm nay. Từ khi ông làm tổng thư ký của VCCI, cũng làm trong suốt thời gian rất nhiều nhiệm kỳ tại VCCI, cũng đã gắn bó rất là chặt chẽ và cũng đã và đang giúp đỡ rất là sâu sắc và hiệu quả đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Mối quan hệ của hai nước chúng ta đã tròn hơn 30 năm, đặc biệt là năm ngoái để nhân dịp 30 năm về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, thì chúng ta đã có rất nhiều sự kiện đã được tổ chức năm ngoái. Và lại Chủ tịch nước Việt Nam đã thăm Hàn Quốc tháng 12 vừa rồi chính thức, và lúc đó cũng đã công bố về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là mối quan hệ chiến lược toàn diện. Đó chính là chỉ có một vài nước mà Việt Nam đã ký với nhau. Chính vì thế thì chúng tôi cho rằng sự mối quan hệ giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam không phải là chỉ phát triển trong lĩnh vực ngành
kinh tế, thương mại mà còn phát triển toàn diện như là văn hóa, về du lịch, mà hầu như tất cả mọi lĩnh vực đều là đang và sẽ tiếp tục xảy ra tại Việt Nam. Thì suốt 30 năm vừa rồi thì kim ngạch thương mại giữa hai nước chúng ta đã phát triển rất là rực rỡ, từ khoảng 500 triệu từ năm 1992 đến năm ngoái chúng ta đạt được hơn 87,7 tỷ đô la, là gần 165 lần, và năm nay là kỳ vọng và kế hoạch là sẽ lên tới là 100 tỷ. Điều đó là một trong những cái điều hết sức là ấn tượng, bởi vì sự mục tiêu của đất nước Hàn Quốc đối với thị trường Đông Nam Á sẽ là 200 tỷ USD trong vòng năm nay. Có nghĩa là 10 nước trong Đông Nam Á của ASEAN ấy, trong đó chỉ riêng Việt Nam sẽ có thể chiếm hữu gần một nửa của cả nước Đông Nam Á, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, mà các nước vân vân là vân vân. Để như vậy là chúng tôi rất tự hào, và với tư cách là một người doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam nhiều thời gian. Việt Nam là ngày càng quan trọng đối với Hàn Quốc. Thứ nhất là đối với Việt Nam, Hàn Quốc là một nước thương mại lớn thứ ba. Ngược lại, Hàn Quốc cũng là Việt Nam là trở thành là một nước thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Cả hai nước đều là có về thứ tự của đối diện đối tác thương mại lớn nhất, lớn thứ hai, lớn thứ ba đều là giống nhau. Lớn nhất vẫn là Trung Quốc, lớn thứ hai là Mỹ, và lớn thứ ba là Hàn Quốc. Còn là đối với Việt Nam là Hàn Quốc, và đối với Hàn Quốc là Việt Nam. Thế như vậy là mối quan hệ của chúng ta là ngày càng quan trọng hơn. Và trong khi đó Việt Nam trở thành lần đầu tiên một nước xuất siêu lớn nhất của Hàn Quốc. Như quý vị cũng cho thấy, những năm trước đây, đúng 30 năm trước, lần đầu tiên khi mà tôi bước chân vào Việt Nam đầu năm 1994, lúc đó là thì kinh tế của Việt Nam chỉ hơn 200 đô la cho một người thu nhập bình quân đầu người. Cũng trong vòng 30 năm vừa rồi đã phát triển gần 20 lần. Cách đây hơn một tháng thì cũng đã có một cái kỷ niệm VPF, kỷ niệm 25 năm thì hoạt động của VPF. Lúc đó thì đã có một cái phát biểu về vấn đề thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam. Và cách tới 25 năm trước thì 1/8 của thu nhập đầu người của Philippines. Nhưng mà 3 năm gần đây đều liên tục Việt Nam đã vượt qua thu nhập đầu người của Philippines như vậy. Tức là suốt 30 năm vừa rồi, trong thời gian mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam thì Việt Nam không ngừng phát triển, để không phải là chỉ lĩnh vực kinh tế mà còn cải cách hành chính, và cũng đã cải thiện môi trường đầu tư. Khi những năm 30 trước thì những nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng muốn đầu tư vào Việt Nam thì phải có tìm đối tác trong nước Việt Nam. Không có liên doanh là không thể đầu tư được vào Việt Nam bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng sau khi liên tục sửa đổi bổ sung các luật đầu tư và luật doanh nghiệp thì Việt Nam mà cũng một thời gian khá là lâu đã cho đối với các nhà đầu tư nước ngoài mà đầu tư vào Việt Nam một cách thoải mái. Điều đó cũng đang dẫn đến là rất nhiều nhà đầu tư cũng đang quan tâm và đầu tư vào Việt Nam. Trong bối cảnh sự cạnh tranh khốc liệt của chiến trường thương mại và sản xuất toàn thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh là sự chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc, thì đang rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư vào Trung Quốc hoặc là một số nước lân cận đều là vẫn đang tìm ra thì những cái nước nào mà có thể mở rộng đầu tư của mình. Trong đó thì Việt Nam luôn là một trong những cái đối tượng mà quan trọng nhất và nó xem xét mà đầu tiên khi đầu tư vào khi đầu tư ra nước ngoài. Điều đó là cũng đã phát sinh từ rất nhiều yếu tố. Mà thứ nhất là sự nhân sinh quanh của hai nước chúng ta đều là rất là gần gũi với nhau. Việt Nam và Hàn Quốc đều là hoàn toàn nó có một cái bối cảnh lịch sử nó khá là tương tự lẫn nhau, cũng như là
sự tôn giáo của hai nước chúng ta đều là cũng khá là chặt chẽ liên quan tới lại vấn đề Phật giáo và Nho giáo. Thì đối với cái tư duy của con người Hàn Quốc và Việt Nam về mặt vấn đề Nho giáo như là nhất là kính trọng và tôn trọng và có một cái sự lễ phép đối với người lớn tuổi, đối với thầy, đối với sếp, những cái đó là nó khác hẳn với lại những nước phương Tây. Thậm chí là Trung Quốc là một cái xuất xứ của cái Nho giáo, nhưng mà thực tế là cái trong suốt thời gian sau cái căng mạng cộng sản ấy, thì hầu như là đã phá hoại hết cái sự văn hóa tôn trọng, coi như là cái Nho giáo là cũng nhặt đi rất là nhiều, nhưng chỉ có hai nước là Việt Nam và Hàn Quốc vẫn duy trì được cái đó. Còn thì đối với về mặt cái gen thì nhiều nhà khoa học cho rằng gen của người Hàn Quốc và Việt Nam là gần như là giống nhau. Các trẻ em ấy thì mới sinh ra đều là ở đằng sau thì mông thì có đều là một cái điểm xanh ấy, mà hầu như là người Việt Nam cũng như là người Hàn Quốc đều là có cái đó. Mà trong khi đó dân tộc Hán của Trung Quốc là ít người có cái đó, cũng như là người Nhật Bản. Theo tôi thấy rằng thì 4 nước ở trên thế giới là rất là tương tự như nhau về mặt văn hóa và về mặt cái con người. Đó là người Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc. Bây giờ những cái ngôn ngữ của chúng ta là rất là cái tương tự như nhau, vì là rất nhiều cái xuất phát từ chữ Hoa của Trung Quốc. Thì khi mà tôi nói là Hàn Quốc, là ở Hàn Quốc chúng tôi tiếng Hàn gọi là Hanguk, ở bên tiếng Nhật gọi là Kankoku, và bên tiếng Trung gọi là Hangul. Như vậy thì những cái văn hóa thì nét của chúng ta là rất là tương tự nhau. Và là một điều nữa là 4 nước trên thế giới chỉ dùng cái đũa. Tất nhiên là đũa của mỗi nước đều là hơi khác một chút. Như là đũa của Hàn Quốc là nó nhiều loại là dùng loại kim và rất là sắc. Còn thì đũa của người Nhật thì dùng nhiều gỗ, đặc biệt là tre, rất là cũng nhỏ và sắc. Và của người Trung Quốc là rất là dài và to. Và của Việt Nam là giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, nó nhỏ hơn một chút. Ngoài cái 4 nước này là không có nước nào mà sử dụng cái đôi đũa này. Còn nơi các khác là 4 nước cũng rất nhiều cái đặc điểm về cái văn hóa cũng như là cái truyền thống tương tự lẫn nhau. Điều đó vẫn làm đến sự đối với người Hàn khi mà vào và sống ở Việt Nam thì cảm thấy là không phải là đi ra một nước hoàn toàn là nước ngoài, mà còn cũng cảm thấy về những cái quay trở về quê hương của mình. Còn thứ ba là thì bây giờ mối quan hệ của Hàn Quốc và Việt Nam cũng nguyên chủ tịch nước Trần Thanh Sang cũng đã nhấn mạnh nhiều lần về vấn đề mối quan hệ của chúng ta là quan hệ thông gia. Bây giờ hơn 80.000 thì cô dâu Việt Nam đã lấy chồng Hàn Quốc và cũng sinh sống tại Hàn Quốc. Còn rất nhiều thì đàn ông Việt Nam cũng lấy vợ người Hàn, cũng đang có nhiều mà chưa có nhiều trường hợp bằng cái cô dâu của Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, nhưng cũng đang phát triển rất nhiều đàn ông Việt Nam ngày càng to cao đẹp trai hơn, thì cũng đủ hấp dẫn để lấy cô dâu Hàn Quốc đưa vào Việt Nam hoặc là sống ở Hàn Quốc. Những cái bối cảnh cái văn hóa lịch sử của chúng ta đang dẫn đến sự quan tâm và đầu tư vào Việt Nam. Còn thì như quý vị cũng biết thì bây giờ những cái số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã lên tới gần 10.000 doanh nghiệp từ năm nay. Nhiều người tổ chức nước ngoài như Amcham, Eurocham và Jcham, thậm chí người ta cũng hỏi với tôi về vấn đề 10.000 doanh nghiệp hay là 10.000 người. Tức là người ta không tin tưởng về cái số doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam là vượt qua gần 10.000. Theo người ta hỏi, chúng tôi thì có sống ở Việt Nam là hàng trăm người, hàng nghìn người. Nhưng mà đối với Hàn Quốc là làm sao mà có doanh nghiệp có gần 10.000 doanh nghiệp như vậy. Bây giờ khoảng 250.000 người Việt Nam đang sống ở Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam. Và số người này là sau nếu mà không xảy ra Covid-19 này là chắc chắn là lên tới khá là cao hơn nữa. Năm 2019 thì những người Hàn Quốc sang thăm Việt Nam là 4.300.000 người. Và một ngày
máy bay trực tiếp giữa Hàn Quốc và Việt Nam là 75 chuyến. Chỉ riêng Đà Nẵng là khoảng 30 chuyến. Nhiều người cũng nói đùa rằng thành phố Đà Nẵng coi như là thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Gyeonggi, là đi vào những cái khách sạn Nam sau đi ăn sáng thì nhiều khi người ta cảm thấy là khách sạn này là không biết ở đây là đúng người Hàn Quốc hơn là đảo Jeju Hàn Quốc. Chính vì thế thì khoảng không phải là 90 mà khoảng 95-98% là người Hàn Quốc. Thì như vậy thì Đà Nẵng là một trong những cái điểm đến quan trọng của những người Hàn Quốc, và năm nay thì Nha Trang đã trở thành là điểm đến lớn nhất của khách du lịch của Hàn Quốc và Việt Nam. Còn thì chúng ta sẽ quay trở lại về vấn đề tình hình ngay bây giờ. Như quý vị biết, quý 1 năm nay đối với FDI của nước ngoài nói chung vào Việt Nam đã giảm mạnh, mà gần tới 40%, tức là hơn 38%. Trong khi đó thì FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam đã giảm tới hơn 70%. Nhiều khi một số người cũng hỏi tại sao Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam mà tại sao mà quý 1 năm 2023 đã giảm mạnh 70% so với năm 2022. Thời gian năm ngoái, quý 1 năm ngoái là vẫn là một trong những cái thời gian Covid, ảnh hưởng vẫn còn tồn tại và rất nhiều cái bất cập và nó không thuận lợi. Nhưng năm nay đã bị giảm như vậy. Đó cũng có một số lý do khách quan và chủ quan. Thứ nhất là cái kinh tế toàn cầu đang bị khá là nghiêm trọng. Một cái global recession này không phải là chỉ ảnh hưởng ở nước ngoài mà Việt Nam là không bị ảnh hưởng cả. Là sao? Việt Nam trở thành là một cái nhà máy của thế giới rồi. Việt Nam đang trở thành là một nước nhà máy sau post China, sau Trung Quốc thì bây giờ ngày càng quan trọng hơn về sự kinh tế toàn cầu. Tức là nếu mà thị trường Mỹ, thị trường Âu Hello, okay, thank you. Chính vì thế thì sự ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến về kinh tế của Việt Nam. Đại đa số quý vị ở đây cũng biết, bây giờ quý 4 của năm 2022 đã bắt đầu giảm mạnh cái order đặt hàng từ những nhà đầu tư lớn, những nhà cái thương hiệu lớn từ nước ngoài đối với Việt Nam. Trên vì thế những cái lĩnh vực may mặc, giày dép, túi xách đều là đã và đang rất nhiều khó khăn. Vì giảm mạnh đều không phải là chỉ mức độ mấy phần trăm mà nó lên tới là 50% order đặt hàng từ các nước khác. Bởi vì những cái sản phẩm trong kho ấy đang vẫn là cái thừa, thì chính vì thế thì mình rất nhiều đại gia ở Mỹ thì là họ không chịu thuê kho tại ở Mỹ để giữ hàng, hơn thế nữa là người ta huy hàng để làm sao mà duy trì cung ứng cái sản phẩm của họ. Điều đó là đang ảnh hưởng rất là sâu vào cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Mà lại trong khi đó thì rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc, nếu mà ví dụ như năm 2022 khoảng 86% doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào FDI Việt Nam là lĩnh vực ngành sản xuất. Trong đó hơn khoảng 4% là lĩnh vực khoa học công nghệ. Tức là những cái đầu tư của Hàn Quốc đối với Việt Nam là hơn 90% là trong lĩnh vực ngành sản xuất, chế tạo và khoa học công nghệ. Chất lượng của đầu tư của Hàn Quốc là khác hẳn với lại một số nước khác là đầu tư bất động sản, đầu tư cái dịch vụ. Đó cũng là quan trọng, một trong lĩnh vực những lĩnh vực rất là quan trọng. Nhưng đối với kim ngạch đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam là đầu tư chất lượng, đầu tư nảy sinh lợi mà tạo ra rất nhiều cái việc làm. Điều đó là một trong những cái điều rất là quan trọng về cái sự
gọi là loại cái đầu tư của Hàn Quốc là hết sức là nó quan tâm đến các nhà lãnh đạo của chính phủ Việt Nam cũng khen ngợi. Mà đầu tư của Hàn Quốc là rất là quyết tâm, và khi mà muốn đầu tư Hàn Quốc là chỉ có thăm dò 1-2 lần xong đã quyết định đầu tư vào Việt Nam. Chính vì thế thì một cái sự ưu thế của nhược điểm của Hàn Quốc cũng xảy ra chỗ đó, vì người Hàn Quốc là rất là nông tính, chính vì thế đầu tư ồ ạt rất là nhanh, mà lúc đó chưa được đáp ứng cái đầy đủ về cái tư vấn pháp lý mà chuẩn bị rủi ro. Vì nhiều nhà đầu tư, thậm chí là các nhà đầu tư hàng đầu lớn nhất của Hàn Quốc, tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc đều là chưa suy nghĩ đến về vấn đề về pháp lý. Nhưng trong khi đó một số nhà đầu tư phương Tây thì người ta khi mà đầu tư vào Việt Nam, người ta đã suy nghĩ đến về cơ cấu toàn diện, toàn thời gian tồn tại của họ. Mở một cái REIC là một trong những cái vấn đề tương đối đơn giản, đặc biệt là đối với những cái lĩnh vực sản xuất. Nhưng trong thời gian vận hành thì khi mà xảy ra tranh chấp thì xử lý như thế nào? Nó không phải là tranh chấp là giữa cái bản thân mình với lại các cái đối tác thương mại khác, mà còn đối với chính phủ Việt Nam, đối với những đối tác khác. Còn khi mà kết thúc thì thời gian làm việc tại Việt Nam, lúc đó là rút khỏi ra Việt Nam như thế nào? Chúng ta phải suy nghĩ đến về vấn đề mức độ như thế, và cũng phải thuê những công ty chuyên về gọi là kiểm toán để làm sao mà chặt chẽ hơn nữa. Nhưng mà tôi cũng công nhận vì nhiều có thể là đại đa số cái doanh nghiệp Hàn Quốc chưa mức độ suy nghĩ đến về vấn đề như thế này. Do vậy thì sự kiện hôm nay có thể cho làm một cái sự hiểu biết sâu hơn đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc chúng tôi, mà còn các nhà đầu tư cũng phải hiểu biết về vấn đề sự quan trọng của quản lý rủi ro và cái vấn đề đầu tư cái due diligence như thế nào để rồi đáp ứng đầy đủ để sự phát triển của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam một cách lâu dài. Còn thì một trong những cái lý do rất là quan trọng đối với về vấn đề cái sự giảm mạnh của cái đầu tư Hàn Quốc quý 1 vừa rồi là từ năm ngoái sau kết thúc chúng tôi gọi là Covid-19, chưa phải là kết thúc nhưng mà sau khi rất là giảm mạnh về vấn đề rủi ro của Covid, rất nhiều cơ quan chức năng cũng đã từng không xử lý một cách tốt đẹp, như ví dụ như là vấn đề giấy phép và phòng cháy chữa cháy, giấy phép lao động cũng như là cấp visa, cấp thẻ tạm trú. Mà những cái vấn đề đó là những cái điều kiện hết sức là cần thiết, là một cái vấn đề tối thiểu quan trọng khi mà các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước ngoài. Khi mà các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ, chúng tôi lấy thẻ vị trú cũng không phải là vấn đề khó, nhưng mà xin vào đầu tư vào Việt Nam là thẻ tạm trú phải gia hạn 1 năm, 2 năm một lần, hoặc là mỗi lần phải nộp hồ sơ rất là phức tạp và đòi hỏi rất nhiều cái vấn đề hợp pháp lãnh sự này, công chứng này, phiên dịch này, rất nhiều thứ này, bây giờ mất chi phí và mất cái thủ tục, chưa phải là làm rõ một các cái 100%. Chính vì thế thì sự lãng phí về thời gian, lãng phí về cái tài chính cũng là không ít. Điều đó cũng là một trong những cái yếu tố mà đang tiêu cực khi mà các nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đang cạnh tranh với lại rất nhiều nước, không phải là chỉ nước ở Đông Nam Á, còn đang cạnh tranh với lại rất nhiều nước đã phát triển như Mỹ và châu Âu và Hàn Quốc, Nhật Bản nữa. Tổng thống Hàn Quốc công nhận là tôi là doanh nhân, tôi là nhân viên tiếp thị số 1 của đất nước Hàn Quốc. Ví dụ như vậy thì Việt Nam, chúng tôi cũng kỳ vọng là lãnh đạo của Việt Nam cùng trở thành là nhân viên tiếp thị số 1, số 2 của đất nước Việt Nam để làm sao thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng. Xin lời cuối cùng một lần nữa cảm ơn kỳ VH cũng và KCAB cũng tổ chức một cái sự kiện mà quan trọng như hôm nay và một cái thời điểm rất là quan trọng. Cũng cảm ơn ngài Chủ tịch Vũ Thiên Lộc sẽ tiếp tục mà quan tâm và tạo điều kiện sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Thank you, Mr. Hong Seon.
Kính thưa quý vị, là bởi vì chương trình của chúng ta cũng đã bị bắt đầu muộn một chút, nên là để cố gắng là thời gian cho không bị quá dài, thì tôi xin phép là phần tea break là chúng tôi sẽ không cắt nữa, mà chúng ta sẽ không có phần tea break nữa. Phần tea break thì đã được chuẩn bị ở phía bên ngoài, nên nếu có quý vị đại biểu nào muốn dùng thì có thể là chủ động ra phía ngoài hội trường để sử dụng ạ. Và ngay sau đây thì tôi sẽ xin phép được bắt đầu với phiên 2 của hội thảo của chúng ta ngày hôm nay ạ. Phiên 2 của hội thảo chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có 4 speaker. Là đầu tiên là bà Vũ Thị Hằng, là phó trưởng ban thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Ông Lee Myung Jae là partners của Uchon LLC. Ông Steve Kim là tổng thư ký của KCIB International. Và ông Doãn Nhật Minh là luật sư của Villac Hồng Đức. Và phần điều phối của phiên 2 sẽ là do ông Logan Lung, là đến từ công ty Rajatan LCT Việt Nam ạ. Cho phép tôi được mời ông Logan Lung sẽ lên giúp chúng tôi điều phối phiên thảo luận này. Please welcome Mr. Logan Lung. Yeah. Hello, hi. My name is Logan. I'm the Deputy MP of Rajatan LCT. I'm based in Ho Chi Minh City. I mean, it's a pleasure for myself to be here today, especially in this gloomy weather. And I know it's not easy to get up very early in the morning to attend these types of events, but I think it is a very good opportunity. And I think what Steve had mentioned earlier this morning actually really resounded with me. Now that you have the experts here, I think it is a really good opportunity for you to ask any questions. If there are any potential uncertainties, then they will try their best to answer and gaze into their crystal ball to see what foresights they can provide to you. What we do have today is a very distinguished panel. Right? It has been carefully curated to give flavors of both the investment and transactional side of things. So we have Mr. MJ Lee and Mr. Minh Duan, who will give some flavors of the investment and transactional side. And we also have people, representatives from the arbitral institutions. So Ms. Hằng and Mr. Kim from VIAC and KCAB respectively. So we have two different perspectives, and they will be covering different facets of the topic that you see in front of you, M&A trends during economic vicissitudes, particularly in the face of a lot of these uncertainties that we have faced over these past several months. I think it's a very opportune time for them to, each of them, give their own perspectives in accordance with their own respective expertise on what they feel would be the challenges that investors currently face, what are the opportunities that arise, and how investors can overcome them. So I think what I will start off with is actually to invite each of my fellow panelists, I think in turn, to give a bit of their presentation and hopefully give some insights into their area of expertise. And at the end of each of their presentations, then we can have a bit of a discussion session, we can have a Q&A, and hopefully from that point onward, you can raise any questions that you may have. So I would like to invite Ms. Vũ Thị Hằng first from VIAC to give a bit of a sharing on what VIAC can do to assist investors in not necessarily those from Korea, but also Vietnamese and foreign investors as a whole. So please come forward. I will leave Ms. Hằng to introduce herself. Good morning. My name is Hằng. I'm the team lead of the council team of the Vietnam International Arbitration Center, and I'm based in Hanoi. And since Logan have just mentioned about and the other speakers in this event has mentioned a lot about the opportunities, adversity, difficulty, and challenges for the investor and for the enterprises. So I'd like to speak in English.
from the viewpoint of the Vietnam International Arbitration Center, I'd like to bring you a very brief information about the M&A strengths through these difficulties of the economic situation in Vietnam. Okay, so first of all, I'd like to give you some information about VIAC. We are the first ever institutional arbitration in Vietnam since 1993. And since our establishment, we have independently and professionally provide dispute resolution for the business community, either domestic enterprises or the foreign investor. And we have so for this year, we are celebrating the 30th anniversary of Vietnam International Arbitration Center, and we are so proud that we have been so committed to the Vietnam arbitration jurisdiction. We have resolved over 2,000 cases, arbitration cases, and with the majority of them are the foreign element or foreign dispute from foreign parties, as you can see in their statistics. And as in the presentation of Mr. Tuấn and other speakers, the Korean investor ranked first in Vietnam, and of course, so the Korean user ranked third at VIAC. We also trying to give you a very a glance at the capacity of an international arbitration center with the highest value in dispute that might be 100 or 200 US million dollars, and at the same time, VIAC also spare a lot of resources to serve the whole business community in Vietnam, including many small and medium-sized enterprises. We have our headquarters in Hanoi and a very big branch in Ho Chi Minh City, and other 3 branches all over the world, nationwide, in order to provide the information for the enterprises. Sorry. Okay. Apart from arbitration, we do have the since 2018 we have Vietnam Mediation Center that provide mediation services for the business community. And for the 5 years, we see a lot of positive reflection from the business community regarding the new method for dispute resolution as mediation. So it's very promising for the community to use mediation as dispute resolution. And now we come to the main part of my presentation about M&A dispute. At VIAC, we have we have disputes that coming from diverse activities, commercial activities, and M&A is also a part of it. From our observation, we see that the M&A and corporate disputes, most of them are very complex, and most of them have quite influence in not only in one sector, but for some transaction, it could have greater influence for the economy of Vietnam. So we have 46 cases of M&As and corporate disputes, and if you are someone who have some time to watch the news, you might see some of the corporate cases resolving by arbitration at VIAC recently, which is very hot topic in Vietnam in recent months. Most of the cases at VIAC from M&A and corporate disputes are foreign elements, and the dispute value varies from small value about $1 or $2 million to the biggest one go a bit over 86 million US dollar. And
we do have some kind of comparison between the issue in dispute, at VIAC practice and the very reliable survey on common dispute in international M&A deals. And we could see that most of the thing, most of the matter that being disputed, was happened at VIAC, and it also very common that we see the gradually we see more and more shareholder disputes. That is some clue for the development of the governance, the corporate governance in Vietnam. And for the M&A dispute and corporate dispute, we also observe a feature that, apart from the monetary claims, we see a lot of non-monetary claims that could arise, could be requested in an M&A dispute at VIAC. Those requests could be, declared for the nullification, for the cancellation or nullification of the resolution of the general meeting of shareholders, or so on. So that type of this is the feature that affect the cost strategy of the parties when they decide to take legal action in an M&A cases. And in order to give you further insights about how monetary claims being dealt with in VIAC, we have the graphs to show you what could a monetary claim, non-monetary claims being considered within VIAC in order to fix the cost that the party has to pay. We do have some key consideration that the VIAC president has to take into consideration when he decide on the arbitration costs for the non-monetary claims. I'd like to give just one note that the more information that you give us, for the input, the more foreseeable that you could see about the costs are being fixed by VIAC. And the other observation about M&A dispute at VIAC, as in other international arbitration institutions, is that it's a very complex dispute, with not only the matter of claims or compensation. It's also about the financial. It's also about the evaluation of the share price or something. So that is why we observe that there's in many cases the parties utilize the expert witness to participate in the arbitration proceeding. We do see the legal expert, the financial expert, and also the quantum expert that could help the parties to build their case, their stronger case. And at VIAC, we can ensure that all the procedure and for the participation of an expert witness to support the parties can be conducted conveniently at VIAC. So for that matter, we see that there is a tendency for the parties to engage the expert for their case to be more credible and more persuasive. The other matter is that for complex cases as M&A and corporate, we do see the multi-parties arbitration happen. It could come from the multi-parties in the same contract, or it could go with the multi-party in the different contract. And for the arbitration proceeding, we can accommodate most of the parties' requests for their case on the condition that
the party should be aware of some procedural issues that might arise for the multi-parties arbitration that I mentioned here. We might have to think about confidentiality and the right to select an arbitrator. We also have to consider about the incompatibility of the dispute resolution clause, and also about the timing. The timing is very important if you want to consolidate the proceeding into a multi-parties arbitration. In order to do all the things, I mean, in order to ensure that all the international arbitration steps could be, smoothly conducted at VIAC upon the request of the parties, we try to ensure the internationality of the arbitration proceeding at VIAC through International Arbitration Tribunal, through foreign law governing the merits of the dispute, and also other international procedural steps that you could feel very familiar with other international institutions in the region. And since this is the event, we're focusing on the Korean and Vietnamese economic cooperation. I'd like to give you some kind of Korea focus statistic at VIAC. We have Korea ranked third in our top 10 users at VIAC. And we do have quite impressive statistics regarding the Korean disputes at VIAC. And we think that the potentialities are immense for the dispute between Korean and Vietnam. That's why we have a very, we did have and we will continue to have a very close connection with KCAB, our colleague in Korea. We believe that it is the time for the new arbitration institution, the young arbitration institution like KCAB and VIAC to go together and to try to support the trade and investment between Korea and Vietnam. And maybe we do not have to find another solution for the transaction between Korea and Vietnam anymore, because we have KCAB and VIAC available for us. And yeah, so just one more thing about the typical arbitration proceeding at VIAC. As you could see, it's very familiar with any other institutional, international arbitration. The one thing that I'd like to emphasize is the post-award stage, as you could see on the screen, that even after the awards being issued, and it's supposed to be at that time, the services and the support of VIAC could terminate. But as we did mention, we are very committed with providing arbitration services in Vietnam. So we do have significant support. You could be ensured that you could still get significant support from VIAC and the tribunal to defend the validity and to help with the enforcement of the award in case you need it. We do have some kind of, comparison about the cost, about the time. So there are many lawyers, international lawyers, mentioned about the policy, the fee policy at VIAC. So I'd like to take the chance to give you the insights. So VIAC trying our best to maintain a fee policy that could help the vast majority of the enterprises in Vietnam who are just small and medium-sized, and we try our best to make justice more accessible in Vietnam. But at the same time, we will. It is also our commitment regarding the quality and the internationality of the proceeding, as I did mention. And I did have some notes for any enterprises that might consider about using arbitration. So if you think about, if you do have some kind of
transaction with a foreign investor or with some FDI enterprises, and you think about arbitration as an option, so you should maybe take notes on some matters. So first about the arbitrator, because the arbitrator is the most important factors that you might have to be very, very cautious about. And then it's about the choice of law. Whenever you negotiate with your partner, with your foreign partner, with your FDI partner, think about the choice of law. And also, after doing everything, and as the last piece of information you have to put into your contract, you should think about which arbitration institution to put in. So as I did mention, if you are Korean and in enterprises and you are doing business in Vietnam, you have two options now, and we think that the two options are maybe the best for Korean and Vietnam business transactions. We have, as I did mention, KCAB and Vietnam, VIAC. And we also very proud as an arbitration institution in Vietnam that we maintain an international panel of arbitrators, and we are trying to expand the list. They are the best recommendations for the parties in disputes. And maybe the last thing I'd like to add up about our observation. So beyond what we do as an arbitration institution, we are trying our best to keep ourselves close to the business, with the business association, with the markets. And this is one of the observations that we can take away. We did take away from some meeting with some business association in Vietnam, and it's focused on the real estate market, the current real estate market. So this is what we heard from the business association. So from that kind of connection, we understand what are the current needs and demands of the market about legal risk, about dispute resolution, and we also heard their views and their intention, or maybe their tendency in that specific market. Like for example, in real estate market, the business association mentioned about some dispute they think that might arise from the construction phase or in the distribution space. But at the same time, they did mention about some option of restructuring the real estate projects through M&A or joint venture contracts. So from that, we as an arbitration institution, we absorb the information from the real world, from what happened, what is really happening in the market, in order to provide the information or the support that we could have. That might be some kind of the unique feature of VIAC in Vietnam. Once again, thank you so much. Thank you very much, Han. I feel very refreshing to see, I suppose, the developments and the growth that VIAC has witnessed over these past few years, as well as the contributions it has made to the business community. I mean, as a user myself, right, I think it's of VIAC on multiple occasions, over these past few years. I think one thing that I suppose I find quite positive for VIAC is that it's actually constantly evolving and finding ways to better itself, to align itself to the needs of the foreign investors, as well as domestic investors as well. I think on that note, maybe I will invite Mr. MJ Lee to give a bit of a presentation on the situation of Korean-Vietnam M&A and opportunities from Vietnam, as well as a more regional ASEAN perspective
And perhaps it's a bit of a different perspective because what Mr. Lee will be giving a presentation about is more on the inbound investment side of things, right? So perhaps lending some understanding as to what areas of interest Korean investors may be looking for in Vietnam. Thank you. Thank you very much, Logan, for the introduction. Hello, my name is MJ Lee, and I'm partner of the Yulchon LLC. Yulchon is one of the major law firms in Korea, and with more than 660 professionals. And we have overseas offices, 2 offices in Vietnam, Hanoi and Ho Chi Minh, and also we have Jakarta, Shanghai, Myanmar, Yangon. I'm managing of these overseas offices at the Yulchon. I'm also based in Ho Chi Minh now, and so I'm resident of the Vietnam. And today, today is actually in Korea, today is a Parents' Day. And so among the Koreans and who are participating in here, if you forgot to call to your mom and daddy, and don't forget it after the session. And today, I have some slides, and but mostly, main points here is we will see and through the Korean FDI status, and also we would like to see together with about Vietnamese FDI status. And today, many people, and also our topic is how we can overcome and how we can find the opportunity in this difficult market and the very stressful market. And so, however, to find out the opportunity, we should see it and the fact from the more wider angle. And so I'd like to review together with you and from the ASEAN perspectives and the current situation. Okay, this is the Korean foreign direct investment of the Korea and the data. And as you see here, and before the Corona period and 2019, and the invested FDI amount, this is outflow amount from Korea, and the outflow amount was the 65 billion, and it has been decreased during the COVID-19 period to the 57 billion. And then 21, 22, it has been recovered to the 76 and to 77 billion. And as you see here, from 2021 and the 2022, there was not that much increase. And however, when you compare to the previous, before the COVID period, and actually it has been recovered, and then it is now the stable 77 billion size. And if we see this Korean FDI and the industry by industry data, and mostly this FDI, foreign direct investment from Korea, is focused on the finance and insurance and manufacturing side. And then it is followed by the real estate, wholesale and retail, and construction, IT, mining, energy area. And here, one interesting thing you can see is when you compare the number of the 2020, and it is a really difficult time of the COVID-19, and you can compare it with the 2022 number. And as you see here, finance and insurance and manufacturing, it is fully recovered, and from the number perspective. And however, real estate, wholesale and retail, and the construction is still going through the difficult time. And also this foreign direct investment number shows and that kind of the interesting figures. And if we see the reasons also from the Korea, the foreign direct investment outflow, this shows also one interesting point. And before the COVID-19, the biggest
foreign direct investment movement it went to the Asia, and then followed by the US, North America, and Europe, and South America. And however, after COVID-19, as you see the number, and the biggest, the investment goes and targeted to the North America, and followed by the Asia, Europe, and South America. And also interesting thing is also you need to compare with the 2020 number with the 2022. And North America, it is big increase from 18 billion to the 30 billion. And Europe also from 10 billion to the 15 billion. South America shows also 8 billion to the 11 billion. So it's very good recovery and very good growth. And however, Asia is now stops at the 18 billion size. And since 2020, 21, 22, and so no big growth has been made in Asia. This is just Korean FDI perspective we are watching. And if we see the Korean FDI to Vietnam, and as you see here, the biggest amount was the 2019. It was the 4.6 billion amount of the investment was made to the Vietnam, and then it went down to the 2.8 billion and 2.5 billion, and last year it was a 2.7 billion, and so slight recovery, but compared to the previous COVID period, still it is like a big gap you can find out. And this is a Vietnam FDI inflow amount overall. And however, you know, this data analytics, always there are several different data and number. And in the previous speakers, and you could find some different number of the amount. That was the dispersed. This is the MPI data, and the MPI announced two data, and the one is the dispersed amount, so actual payout amount. That amount was the explained in the previous speaker. This amount is a registered amount. So actually, this registered amount is a higher amount than the actual disbursement, disbursed amount. And so, even though this is the highest, a higher amount, and announced by the Vietnamese MPI, and as you see here, 2019, the registered amount of the FDI was 38 billion, and 22, it is 27 billion rather. And so everybody these days in Vietnam, they are talking about, oh, this is very difficult economy situation, and the financial situation is difficult. And when we see this number, and also when you see the project number, and the most active period was the 2019, was the project number, total number was the 16,000, more than 16,000 projects. And however, 2022, the project total number is around 6,700 level. So we can see the difference. We can see the difficulty and slowdown and of these activities. And sector-wise and industry-wise, it's almost same. And the manufacturing, real estate sector is the leading, and the production and distribution of the electricity, gas stream, and the accommodation, construction, wholesale, and retail, and they are following, and transportation and storage. And information and communication is number 8, and mining and quarrying is the number 9. And where this then Vietnam FDI mainly comes from, and everybody knows this answer. And oh yeah, Korea is the biggest so far accumulated, and the FDI inflow comes from. And so yeah, that's true. And Korea, Singapore, Japan, Taiwan, and Hong Kong, China, and these are the main this investment and comes from from these countries. And if we, today, our topic is the Korea and Vietnam.
And so if we see the recent major M&A deals in Vietnam by Korean companies, and as you all know, the Samsung so far made a very huge investment into Vietnam. Total investment amount made by the Samsung is a 20 billion size. And recently Samsung Engineering acquired additional 24% of the DMP water treatment company. The reason I'm introducing this one is especially this environment area, and it's very important area also in the future. So we need to focus on this environmental area too. And also next one, like a noticeable conglomerate of the Korea is the SK. SK so far invested about the 3 billion size, and they acquired certain shares of the Bin Group, Masan Group, and also they acquired the controlling share of the Imex Farm. Imex Farm, I didn't write here, but it is also important because this pharmaceutical industry, that's also very important industry in the future of the this Vietnamese economy. And then when we see the banking side and the finance side, and also very noticeable the progress and from a Korean investment, and the one biggest important thing is the Shinhan Bank. And as you all know, the Shinhan Bank is the currently #1 foreign banks in Vietnam, and they currently have the 46 branches in the whole Vietnam. And also recently, the 2019, and the Hana Bank also acquired 15% of shares of the BIDV. And so not only these two banks, and lots of the securities company, insurance company, they are now doing business operations in Vietnam market. And now, if we see from the ASEAN perspective, and as you see here, these figures, also something different, and from the figures you saw before. And but this is the figures officially announced from the ASEAN, and the ASEAN Investment Report 2022, and they announced the ASEAN countries' FDI amount. And here the Singapore is a top one, and it's really untouchable. And however, this Singapore FDI, the one interesting point is this amount is invested into the Singapore, and the big portion of this amount, and move back to the other ASEAN countries. And so from that perspective, also this is important figures to Vietnam too. And Indonesia 21.1 billion, and Vietnam 15.7 billion, and Malaysia, Thailand, and the Philippines following. And the reason I put the population and the GDP, whenever I meet the foreign investors, and when they are thinking about which market they should consider for their business, and we usually see these figures first. And if there is a resource, and the resource is important in that country, that's why you want to go to that country, then whatever the market situation, they can go, because the natural resource is there. And however, if the market is important, then they need to see the population number, and also GDP, and their buying purchase power, and that kind of things, and we need to consider. And so, you know, the foreign investment mostly focused up to Philippines, and as you see here, the population is more than at least 70 million size, and also GDP is more than 4,000, 5,000 level, and is that countries, and also Vietnam is one of that. Here, Vietnam's biggest competitors in the future, I think, is Indonesia, and Indonesia will, we need to, from the Vietnam perspective, we need to continuously watch for their progress, and how we can compete and win over, and from Vietnam perspective, that's very important part. And
when one like a foreign investor decided their foreign investment, and they don't see only one or two factors, they usually see several factors. And as you see here, how is the government and how is the, like as we discussed today, the dispute resolution and that kind of the system, and also infrastructure and the ICT and the macroeconomic stability, health and years of the like living and the skills, product market, labor market, financial system, market size, and the business dynamism and innovation. And these are all very important factors. And the most recent like research based on each country and from the World Economic Forum was the 2019. And since then there was no like this country by country analysis yet. And when you see this number and compared to the Indonesia and Vietnam, and Vietnam is only 2 sections, and they are superior to Indonesia. And what does it mean? And as we discussed today, still like previously from the foreign investors' perspective, there are room and for improvement in this market. It's clear. And from the ASEAN like overall, and the foreign direct investment is the 80% of the foreign direct investment is focused on the financial and insurance, manufacturing, wholesale, and retail trade, real estate, and information and communication. And then like we can see, as we discussed today, like we are now going through very difficult situation of the investment. And however, even though like we are experiencing very difficult part of the time, and however, always there are opportunity. And especially certain industry for the last 2 years, and the continuous, like they showed very big growth of the investment in this region of the ASEAN. And one of them is the electronic vehicle area. And as you see, like here, they see this amount, and CATL invested. This is only for last 2 years, and CATL invested 5.2 billion to Indonesia. Evolmo invested 1.1 billion amount to Thailand. Foxconn invested 8 billion to Indonesia, 1 to 2 billion to Thailand. Hyundai Motors, they invested 1.5 billion to Indonesia. Hyundai Motor and LG Chem, they jointly together invested 1.1 billion to Indonesia. SK invested half billion to Malaysia. Toyota invested 2 billion to Indonesia. This is the major investment of the electronic vehicle area, but you couldn't see, and we couldn't see here, the Vietnam number. And what does it mean? And if we see the Vietnam, and currently the government set up the carbon neutrality target, but electronic vehicle target is in the development stage, and the investment incentive for M&A in general, it exists, but there is no specific electronic vehicle related incentives. And also for the consumers, also it is not prepared yet. And there is no exclusive industrial zone for the electronic vehicle, and also there is no national program and institutional support yet. And so this kind of this area of the electronic vehicle area, maybe like the Vietnam, we should more focus on in the future. And next area is the semiconductor area. In the semiconductor area also, now they are also having like a very difficult time, but as you know, although the semiconductor always have a like an industry cycle, and so it will come back and for the very high demand. And Vietnam has shown some certain good like a shape in this area, and already there is a factory, and Qualcomm also has a R&D facility, and Samsung has a smartphone production here, and the Intel expanded their testing and assembly operation, and here
in Vietnam. Why Vietnam can induce this kind of the investment? And mainly the success factor is the support from government, industrial park, and the provincial government, and also policy support and investment incentive, and the strong labor force, and also very good strategic location of the Vietnam is located. This is also very important. And so this good work and Vietnam, and we should continue. And next one is the digital area. And now we are saying the Industry 4.0. And the Industry 4.0 value chain means like this digital infrastructure, and such as a data center, and industrial automation, and additive manufacturing. Additive manufacturing means like a 3D printing kinds of work. And advanced digital technology, industrial IoT, and smart factory solution, and center of excellence, and R&D activities. And these are very important in this continuous, important digital area. And in ASEAN investment report introduced 11 data center project for the last 2 to 3 years. And however, out of the 11, there was one, and the digital center was included in Vietnam. It is the NTT, and they invested 248 million and for the data center. And the data center, we also talked several times. We talk about the real estate investment and the sluggish investment. And however, data center also, from the real estate perspective, it is also very important area. And so today, as an opportunity area, I introduced, I discussed together with you about this electronic vehicle, semiconductor, and digital. But not only for that, as I already explained to you, the pharmaceutical area, and also very important, and also the renewable energy, environmental area, and also it's very important area. And so with this a new opportunity, and also with the area where the Vietnam is very working well, and if we keep going, and I believe in the Vietnam and Korea also can go through this very difficult and the financial, economic difficult time together. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Lee. I think very helpful. It does lend a lot of color to the current investment sentiments of Korean investors in Vietnam. I mean, my main takeaway from Mr. Lee's presentation, actually also from the presentations preceding it, it's actually Korean investment in Vietnam still remains relatively robust, and it will remain robust for the future as well. And I think it's just a matter of seeing where new opportunities lie. I think as Mr. Lee mentioned, areas such as semiconductors, electric vehicles, environmental areas, those are potential new opportunity areas that Korean investors are likely to explore in the coming time. I would like to now introduce Mr. Minh Duan, a senior associate from VILA, who will share a bit from the local council perspective in Vietnam. So you hear a bit on the legal framework in Vietnam that are of relevance to foreign investment. You'll hear a bit about existing legal challenges and how those legal challenges can be addressed or overcome. And I think you also hear a bit about actually recent case studies, right? Or practices from the Vietnamese courts. So how things are actually done in Vietnam versus the black letter law. And I think this will be a very interesting session. So without further ado, let me introduce Mr. Minh Duan to the stage. Thank you. Hello everyone.
My name is Ming and I am a senior associate of VLAB. And I would like to thank VIC for organizing this wonderful event, and thank you so much for attending this event. So just like VIC, VLAB was established 30 years ago, and I have been working here for 10 years. So I think that with our experience, we can share with you some of the information and knowledge so that you can be more confident in investing in Vietnam. I believe that we are all grateful for Mr. MJ Lee presentation about the statistics, trends, and also opportunities for M&A in Vietnam. And thank you for that, Mr. Lim. However, I think that opportunities always come with risks, as they are two sides of the same coin. So that's why today I'd like to provide you with a general information of the legal framework and potential risks that investor may encounter when doing M&A business in Vietnam. Actually, when I received the topic from VIAC, it's about the M&A trends in Vietnam. But like Mr. Steve Kim has mentioned previously, no one can answer, no one can know about the trends. So I think that it is more appropriate for the investor to prepare, to have a good preparation to know about the legal framework as well as the potential risks and how to deal with them in Vietnam. But before that, let's take a very brief look at the status of M&A in Vietnam recently. As Mr. Lee has delivered a lot of information on that, I only want to emphasize on two things. First, I think that from the statistics, the total value of M&A deals in Vietnam for the first 10 months of 2022 was nearly 6 billion USD. And this is a very impressive number because we all know that 2022 is a very difficult year for economy. Second, the Republic of Korea was ranked third among the biggest foreign M&A players in Vietnam. And I remember previously Mr. Tuấn said that for the registered capital, Korea even ranked first among the foreign investor. So therefore, although I am not an economist, I think that from all the information presented by the speaker earlier, the M&A market in Vietnam is getting warmer, and I think that the future will be very bright. So what should we prepare for the upcoming opportunities and for the challenges? I think the answer will not be easy because M&A is a complicated process and it always involves several legal issues. So in Vietnam, when you're doing an M&A transaction, there are numerous legal documents that govern your transaction, like the Civil Code, the Law on Enterprises, the Law on Investment, just to name a few. And each of them deal with certain part of the M&A transaction. Starting with the Civil Code, it provides for the basic foundation of M&A with the two most popular and basic M&A form. The first one is consolidation, and the second one is merger. However, the most important legal document in Vietnam for M&A must be the Law on Enterprises, because it touches almost every single aspect of an M&A and the operation of a company, from the establishment, registration, and also operation. When you look at the Law on Enterprises, you can find many provisions on the form of company structuring, the transfer of share, the enterprise registration, and also the operation of company. These are the issues that should be taken into consideration when the parties and the investor prepare to enter into the share purchase agreement or shareholders agreement, because it will affect your transaction. In addition, I think that another legal document is more familiar with foreign investor in general and Korean investor in particular is the Law on Investment. There are requirements and procedure for investment in Vietnam, and it will affect not only the timeline of the deal, but also whether the deal can be closed or not. And
besides, the law on investment also provide for additional forms of M&A, which are the project transfer and asset transfer. So after we look at the civil code, the law on enterprises, and the law on investment, I'd just like to sum up some popular forms of M&A and company restructuring under the Vietnamese law. They are the merger, consolidation, share transfer, project transfer, and asset transfer. So depending on the commercial consideration and also the legal requirements, investor may select the most suitable and appropriate method and way of M&A for their deal. But not all M&A transactions are allowed to be conducted in Vietnam. That is because of the law of competition. So under the law of competition, M&A transactions may not be allowed if they cause or are able to cause substantial anti-competitive effects on the Vietnamese market. So it's the reason why the effect of an M&A transaction shall be assessed by the Vietnamese authority before the deal can be closed. So the law of competition, they care about anti-competition and antitrust. So they provide for the case, they care about the case where a company, they getting bigger or become a dominant player on the market. That's why they provide for a definition, which is the economic concentration. So what is economic concentration? There are four types. The two first one may be familiar with you, which are merger and consolidation. The next one is acquisition, and the last one is joint venture. So for among these type of economic concentration, I would like to focus and note on the acquisition, because with the definition of acquisition under the laws on competition, even an asset transfer may subject to the governing of the law on competition. The reason why I have to introduce to you all this form of economic concentration is because party participating in an economic concentration can be required to inform the Vietnamese authority on their intended transaction before they conclude the deal. And in practice, the parties here involve every party from the buyer, seller, and also the target companies. And the laws on competition set out the threshold for notification. There are four main thresholds, which you can see on the screen. But to sum up, they are first, the total assets, second, total turnover, third, the transaction value, and the last one, the combined market share on the relevant market. And after considering, after receiving the notification and considering all of these thresholds, as I mentioned earlier, if the Vietnamese authority discover that the M&A transaction may cause substantial effect to the anti-corruption on the market, then it may not go through. So I think that you may all remember about the case between Grab and Uber like 3 or 4 years ago, and the transaction was previously investigated because it is suspected to be a prohibited economic concentration. And however, at last it could go through, and it was a very interesting case I would like to share with you if I have more time. But now come back to the legislation of Vietnam. Beside all the laws I have mentioned above, please also remember that other laws may also affect your M&A transaction, like the labor code, which affect the obligation regarding the employees after an M&A, or other laws on specific matters like the land law, the real estate business law, construction and renewable energy, something like that. So now I would like to move to the next part, which I really have to talk about. But as a lawyer, I just cannot ignore the risk of M&A transaction that my clients may encounter in their deals.
So in Vietnam, the first risk that I want to mention is the lack of information. So under the laws of Vietnam, not every enterprise have to public detailed information on their companies unless they are a listed company or a public company. So therefore, it is normally very difficult for an investor to find out detailed information and assess a company before going into the M&A. So that's the reason why due diligence are very important. However, it leads to the second risk that upon doing the due diligence, not all the potential risks can be identified. So this should not be taken lightly because you may not want to have some kind of unpleasant surprise after your deal is closed. And even if you have completed all the due diligence with very much care, you have to make sure that the transaction document reflect all the things and deal with all of the things. Because if due diligence is risk finding, then prepare and drafting the transaction document is risk managing and risk management and risk dealing with risk. So it's also very important. I have seen many transaction documents which were not well drafted. So it caused a many dispute between the investor. The next risk is the lack of clear and detailed provision and guidance for M&A. For example, in Vietnam, if you do a project transfer or asset transfer, it is unclear whether the buyer or the seller will be continue to be responsible for the outstanding obligation or debt of the transfer project or the transfer asset. So we have been in two cases. The first one, the provincial level DPI, they opine that the buyer should be the one to be responsible. But in another case, another province, the DPI says that no, it's the seller. So it's quite ambiguous under the laws of Vietnam. And last but not least, there are some common M&A concept or structure which may be like familiar or common under other laws, but under the Vietnamese law there is no clear provision for that. So you should be very careful if your deal structure is not clearly mentioned under the laws of Vietnam. Moving to the next part, and I think this has been mentioned by Ms. Hằng previously, and she also shared the statistics from ABA and also from VIAC. And this is from our experience, which is quite similar. So common dispute in M&A transaction may include the following. So before the deal is closed, there can be dispute on failure to complete the CPs, the condition precedents. And after that, there can be breach of payment obligation when the buyer, normally the buyer, they does not follow the provision of the contract and they did not make full payment, like for the purchase price or the break fee or something like that. And afterward, upon the operation of the company, a party may discover breach of representation and warranty, and there can also be shareholder dispute, which I think is getting more and more popular in Vietnam right now. So since the risk is potential and dispute can arise anytime, you should be well aware of dispute resolution mechanism and methods that you may have. So normally the parties can select between negotiation, mediation, court or arbitration to settle their dispute. And in Vietnam, mediation and arbitration are getting more and more popular with the development of VIAC, VMC, and also I just heard about the new establishment of a branch of KCAB in Vietnam. So I think that mediation and arbitration will getting more and more popular in Vietnam in the upcoming time. But please note that not all disputes can be settled by arbitration, or some may be limited to domestic arbitration only. So first, I want to talk about the exclusive jurisdiction of the Vietnamese court. So under Article 470.1 of the Civil Procedure Code, it provides that
dispute relating to rights over properties being real estate in Vietnam fall within the exclusive jurisdiction of the Vietnamese court. So what is relating to? And what are rights over property being real estate? It's unclear. Let's take a very, very extreme case to analyze that. It was just like 3 or 4 years ago, and it involved a Korean investor. So there was a company, the target company was 100% owned by Miss O, the seller. And then the seller and the buyer signed a capital transfer agreement in 2014. However, the buyer breached its payment obligation. Then the seller had to commence a lawsuit against the buyer at the Seoul District Court as agreed by the parties in the contract. Finally, the seller obtained a favorable judgment in Korea. Afterward, the seller submitted an application for recognition and enforcement of the Korean judgment in Vietnam. However, such application was firstly rejected by a provincial level court and then later by the Superior People's Court in Ho Chi Minh City. So to be honest, this is a very, very unusual case to me, because on the surface, it was like only a normal capital transfer transaction, and it does not relate to real estate and anything related to in real estate. And real estate is not like the subject of the transaction. However, the court took a very extreme view in this case. So both the Superior People's Procuracy in Ho Chi Minh City and also the Superior People's Court in Ho Chi Minh City, they opine as follows. You can look at the screen for the whole quote. This is a transfer agreement of 100% capital contribution, including capital, real estate properties, movable properties, and other relevant rights and obligations. According to Article 470 of the 2015 Civil Procedure Code, dispute between two parties relating to real estate in Vietnam shall fall within the exclusive jurisdiction of the Vietnamese court, and it is incorrect for a Korean court to resolve. So it implies that even when you do a share transfer transaction or asset transfer transaction, especially when you take control of the company and most of the properties of the company are real estate, you may have to subject to the exclusive jurisdiction of the Vietnamese court, and you just cannot choose foreign court or even arbitration for that. And that's a very, very extreme interpretation. And by showing you this example, I want to show you that this is the legal risk I mentioned above, relating to the Vietnamese law, the legal framework, that the interpretation of the law can be very different from case to case and from court to court. The next issue is the limited option for domestic investor and certain foreign invested enterprise to choose their dispute resolution methods. So under Article 3.1 of the law on investment, they have provide for, I call it the foreign controlled enterprises. For example, like a company wholly owned by a foreign investor, and foreign controlled enterprises shall be treated similarly as a foreign investor. Accordingly, dispute in which there is at least a foreign investor or foreign controlled enterprise can be settled by either Vietnamese court, domestic arbitration, international arbitration, or ad hoc arbitration, quite the freedom for the parties or for the investor. However, dispute between domestic investor or other foreign invested enterprises can only be settled by Vietnamese court or Vietnamese arbitration, and this should be taken into consideration by the investor. So I believe that no one likes dispute, but we have to admit that it's a part of the game. So if you understand about the rules, understand about the provision, the option that you have, you will be like in the active position and you can take a better chance in this game. And that's the end of my presentation today. Thank you very much for your attention. All right, thank you very much. Certainly a lot of legal considerations to take into account. I mean, I hope it doesn't discourage investors, right? But I believe the main takeaway from the presentation I just heard is
get good counsel. Right? There's certainly a lot of laws, certainly a lot of complications that investors do need to take into account when doing business in Vietnam. Now, and whether it's the guys at Yuchon, at Vila, Raja, and Tan, it pays to have someone who has on-the-ground knowledge and understanding of local matters, as well as an international understanding of transactions practice. I think that's certainly very helpful. And I think that actually lands me quite nicely into the last session. And I think actually tacking on from what was actually what Minna was mentioning before, right? Where there are opportunities, there are challenges. But where there are challenges, there are disputes. And I want to leave the floor to Mr. Steve Kim from KCAB to share a bit about the institution, what it does, the ADR landscape, hopefully also share a bit about what KCAB can do to support in many of these initiatives. So I'll leave the floor to Mr. Kim. Thank you. Ladies and gentlemen, so you've been here for about 3 hours now with the rain and everything that's coming down, so thank you very much for staying around. So I like to try to make the last session as interesting and as informative as possible. And what I mean by that is you had 3 experts talking about the legal issues, the M&A market status, what are the key fields or industries that are actually hot. And what I want to actually talk to you about today is, in order for you to understand the ADR or the arbitration, you now need to actually have a little bit of information about the actual ADR market itself, who the players are, how does it move, what's the trend, is it really moving towards Asia, or is it still Western-centric, meaning that is it still very European, American guys who's controlling the market? And if so, how do you play the game? How do I play the game in the institution? How does VIEC need to play the game in this market as well? Okay, the reason why I'm showing you this is what I'm about to talk to you for about the next 15 minutes is going to be a little bit different than some of the legal experts that you may have heard. I am a lawyer. I started in the American Arbitration Association back in 1998. So this goes back way back. So you could try to calculate my age, right? But the industry has changed, and I have taken a very different approach to my legal career. So I'm going to be a little bit more commercial on my discussion. Korea has been the early adapter to the ADR industry. So starting in the 1960s, we incorporated ADR into our system, and we actually have been developing the market ever since. And the Korean legal market, and you have gentlemen from Yuchon, is one of the major players in the foreign legal market as well, meaning that back in 2017 or back in 10, 15 years ago, Korea has been actively trying to grow its overseas legal capabilities by inviting and scouting lots of foreign legal experts or lawyers into the market. These are some of the international arbitrators that are in the industry. We have 625 people that we manage as international arbitrators. In the entire ADR industry, there will be around 1,000 true international arbitrators that many institutions will invite and serve in their panel. So what does that mean? The 625 people that's in the KCAB system will very likely to be, many of them will be in the ICDR, ICC, SIAC, a lot of many other major institutions as well.
The reason is that ADR industry, or the international arbitration market, it's very exclusive. So the players are relatively the same. If we have another ADR conference 6 months in Shanghai or Tokyo or elsewhere, I will probably see the same faces over and over again, right? So this is a very long game industry, meaning that the people that I used to manage back in 1998 still are the players today. On top 10 users, USA, China, Japan, and Vietnam, as I mentioned to you, we have a very close business relationship and ties, right? So KCAB and VIAC will continue to cooperate to develop the market and try to come up with a strategy in providing the necessary information to the users as well. The reason why I show you this is that KCAB's market in general has been increasing. The international arbitration market by the Asian players have been increasing, fortunately. But the overall sentiment of the ADR market is still Europe and American. So most major corporations who are very familiar with arbitration services will likely ask me or ask someone like me to find a European or an American lawyers or arbitrators. I still get complaints from major Asian law practitioners saying that they still feel like a secondary player, meaning that big corporations, perhaps even Vietnamese corporations, saying when we have an issue with overseas counterpart or other American or European companies, they will likely go to a very major Europe or American law firm with a Korean or a Vietnamese law firm as a backup or a secondary local counsel. Even though Vietnamese law firms or Korean law firms or Rajan Ten have perfect capability of handling all of those issues on their own, but the clients, and I was a lawyer for Samsung, my boss would always say, I want a large top 10 American law firm, and then we'll pick Kim and Chang or Rajan Ten or whoever else to serve as backup counsel. KCAB International and VIAC, the challenge here is, and my challenge as a more commercial person, is for me to overcome the local and regional image. If I say to you, New York, Paris, Singapore, what do you think about? You think about international images first. But if I say Vietnam or South Korea, you typically think about local and regional images first. My challenge as the head of the KCAB International is to overcome that local and regional image and then market to the global market as well. So it's my homework for me to be able to say KCAB International or VIAC is just like ICC, ICDR, SIAC, any other major global institutions, right? That is part of my homework. So we do have an office in Hanoi, Vietnam. We have Shanghai and LA, whatnot. Vietnam, as mentioned by the three other experts here, this is a very large and lucrative and potential market for us. As I mentioned to you, when I speak with CJ or other major Korean companies that are operating here, the reason why they actually like this market so much is because of the similarities between the market growth and the people, how they think and what their attitude is like towards raising a family and raising a business, right? So this is a very familiar territory for both Korean and Vietnamese as well. So one of the trends that you may have seen is the digitalization of the dispute resolution process, and this will continue. We set up IDRC or
Singapore has their own centers, and I believe virtually every global institutions have now some type of digital platform. It's easier for busy practitioners like you not to have to jump on an airplane for every hearing. There will be hearings where you need to be there in person. There will be witnesses that you need to actually bring them to the arbitrators in person. And here's my tip. The arbitrators will likely say, if this is a construction case and you have an expert, a quantum expert, or a delay expert, then say, fine, I'll just see him or her through a video conference. But if you have a factual witness, the arbitrators will likely say, I want him to come, or I want her to come in front of me so that I can take a look at that person. And I could read their body language and whatnot. So that's some of the psychology that you may need to understand in front of the arbitrators. These are some of the international, shall we say, arbitration cases and the fields that we actually cover. One thing that you should know about every institution, virtually every institution's construction will be their bread and butter. Meaning that because it's the largest case, it's the most complicated cases. There are expert witnesses, quantum delays, all of those issues that need to be mixed in as well. One of the things and one of the challenges, and I believe, hopefully, something that Korea and Vietnam could actually develop together, is Korea has always been at the forefront of technology development. So whether that's blockchain, artificial intelligence, and whatnot. And then the challenge that Korea has is finding the right labor force on that. And Korea has a very high quality and yet very expensive labor force as well. If they could find, and if you are able to provide highly educated, reasonably priced labor force from Vietnam, then there is definitely more opportunities for you to work with Korean companies. As MJ had mentioned, Korean corporations are very active, but they're also very cash rich, meaning that they have the cash. Korea government institutions, Korea government investors, Korea pension, they all have the money. Money is never an issue. There's always plenty of money. It is just where they're going to invest. Because of the global economy, the foreign investment has slowed down fairly significantly. But virtually everyone that I talk to in Korea are saying at some point they're going to have to spend this money. They can't just sit on it. So as the three experts said, that by end of this year, by the second part of this year, expect to see more aggressive rebound on the investment. The case numbers that you see, and you also saw VIAC actually share their numbers as well. This is a national business. International arbitration, ladies and gentlemen, is a business. It's a national brand business. It's good for Vietnam, it's good for Korea. The reason why I took the flight over here and getting over here at 8 a.m. to do this is for me to project a good image of Korea to Vietnamese experts, and for you to do the same thing as well. So you will continue to see this. Now, how do you use this? Is for you to actually continue to be in contact with the institution. My main message to the lawyers that handle international arbitration is that you need to be aware of the institution's role, what they are supposed to do, and use that, meaning that you got to pick up the phone and call them and ask them to do things for you. Why is my arbitrator not giving me an award? Why is this case being delayed? Why is my case manager not responding to this? Whatever that may be, use the institution to make your case slightly more advantageous for your client. As I mentioned to you, you'll see more and more international arbitration institutions popping up. You see more and more International Arbitration Week
happening. I was in California because they had their California Arbitration Week. Okay, Vietnam, they have their Vietnamese Arbitration Week. Korea, we have our own Seoul Arbitration Festival back in November. Again, this is a national business. So treat like one, meaning that it is okay for you to actually call the institution and use the process to your advantage. Koreans, Vietnamese, a lot of the Asians have this cultural, should we say, issue with challenging an institution or challenging an arbitrator. How dare you? How dare you challenge a judge? It doesn't work that way. When I was in New York at the American Arbitration, I got calls every day from New York lawyers saying, I want you to fix this. I don't like that arbitrator. I want to interview that arbitrator before I even select them, right? You have the right to do that. Look at the process, look at the procedure, and use that to your advantage. The Koreans are very active arbitration users. The reason? Because we make a living by import and export. Just like you do, we make our living by import and export. So ADR process is something that we actually have to use all the time. There is a market segment for Koreans and for Vietnamese VIAC to attack is don't just focus on Samsung, LG, Hyundai, and whatnot. They're going to use whatever institutions that their client is telling them to use. It may not be VIAC, it may not be KCAB. There is a host of other, or a lot of other market segments. Companies that makes $500 million US to $1 billion US, but they have very small legal team, right? That need very sophisticated arbitration services. The recent business trends, as mentioned by many other experts here there, that we have more shift in the focus on the technology, on the pharmaceutical, on the bioscience, and we will see that trend to happen. So the perception in the Korean domestic market is changing. And we know, and as lots of experts here have mentioned, that the trend here is continue to actually focus on developing the business between Korea and Vietnam as well. E-commerce and fintech, okay? Semiconductors, construction, okay? So obviously, always stick with the traditional businesses, but always look out for the new business trends. Vietnam has always been a key target for Korea, as I mentioned to you. It is a very familiar territory. You'll see major law firms opening their offices here in Vietnam. You'll see more and more of that from the Korean law firms as well, right? But as I mentioned to you in the beginning part of the morning, and I'll mention it again, there were unforeseen issues that were not on the map, whether that's the pandemic, okay, whether that's the shift in the economy that's caused by that. If you remember a lot of the opinions and the predictions that were made by the experts during the pandemic, they were likely to be at least half wrong, right? More wrong than right. And this is why I keep titling this, or I keep saying that we're actually operating without a map here. And yet we still actually, you know, so people like me or lots of other Korean economic experts will say that, you know, the market is difficult, market will rebound, right? And I will say the same thing. But right now, right, the outlook on the Vietnamese investment or overseas investment is they're actually reviewing everything, meaning that every time I actually bring a project in front of the large corporations, they'll say, thank you, we will review it.
But I know for in reality that they're not really going to move on this until the second half of this year. As I mentioned to you, the realistic economic mood in Korea is that they're going to be very, very careful on overseas investment. And I could tell you this, that the private equity investment, even for Korean startup companies and whatnot, have slowed down significantly. And you probably see the same thing here in the Vietnamese market as well. So what does that mean for someone like me or KCAB or for users of the ADR? For KCAB, I'm going to be looking at new engines that are driving the market, meaning that arbitration institutions have traditionally been at the back end, meaning that disputes typically happen towards the end when something goes wrong, right? So I have always been telling my team, I want to be at the forefront, in the beginning portion of the development. So whether that's Web 3.0, whether that's blockchain technology or the artificial intelligence or the ChatGPT or whatever that may be, I want to be in front of that, even if there is no arbitration component, meaning that this is too new for us to talk about disputes. And I say, yes, disputes will always happen somewhere down the line. Everything that I do here now will happen 3-5 years, right? That's when the results will come in for the disputes. But for now, I have access to all of these experts that I could actually invite and actually provide information to the users and saying, here's what's happening with Web 3.0. For those of you, we are at Web 2.0. Who controls the internet? Microsoft, Oracle, a lot of the big 10 companies are controlling it. Web 3.0 will be controlled more by the users, and that in itself will continue to create disputes. Who owns the data? What if there's a security breach? This is what Web 3.0 is all about. And I want the experts in the United States or Europe or anywhere else to be with me to provide information to you. As I mentioned to you, we have been very successful in growing the international arbitration market because ever since 2007, we kept inviting and scouting foreign lawyers to do that, right? But the growth ADR, or the arbitration, as far as I can see, is still somewhat short, meaning that more could be done. As I mentioned to you, if I go to your biggest corporations here in Vietnam, if I go to Samsung, if I go to Hyundai or Microsoft, they don't need for me to actually explain what international arbitration is. They already know. They already have very sophisticated legal team that have already used this, right? What I want are the secondary markets or the smaller companies that are well-funded, that requires guidance on how to actually enter the Vietnamese market. If I am advising an agricultural company in Korea that have just signed an MOU with the CJ Group to enter the agricultural livestock market here in Vietnam. My first advice to them is going to be, consider what would happen if something goes wrong. So make sure you look at the arbitration clause first before you do anything, right? What I want, what I would like, is for VIAC and KCAB to understand the importance of the role that the actual owners and the CEOs and the CFOs play. It is always, should we say, a lot of the law firms, a lot of the institutions, they target the general counsel. They want to speak to someone at the legal department. But in all honesty, remember, I was a senior lawyer at Samsung. How much power do you think I actually had? I actually had very little power. The people with the power is CFO, is people who control the money, who approve the invoice of the Raja and Tan and Yurchon.
Because if the CFO says, well, I'm not going to approve this, then your services are not going to be paid, right? So when I do seminars, I would much rather have the CEOs, CFOs, or the day-to-day managers sitting in there listening to what I'm talking about, because they're going to be at the front end of the negotiation. They're going to be the ones that's going to be coming up with the projects and whatnot. And it is important for me for them to have an understanding and recognition of who KCAB is or who VIAC is. That's the important thing. General counsels that's fine. You know, you do your thing with the general counsel. But the people who sign the check, people who control the money, people who approve the projects, those are the people that you need to access. So here is my final thoughts. As much as we like to actually promote ADR, we still need to do more, right? You'll be surprised how many people don't know about the benefits of ADR. Second, for us as an institution, and even for law firms, right? I'd rather you talk about the front end, the new development. You have access to your experts, I have access to my experts. I want to be able to provide that set of information to the users for them to be more interested in your law firm or my organization, rather than for me to say construction arbitration is this. That's something that we do every day. It gets boring, right? So it is a new approach that we need to take to actually adapt to the challenges of the new market, okay? And that's my final saying. It is, at times, you need to take 2 steps back and say, what are the clients looking for? What do they want to hear? How do you make them look good? If you're talking to a 35-year-old manager who needs to write a report on this whole issue to his or her boss, what piece of information can you add to make that manager's report look a little better than the other manager's report? That is the approach that I'd like us to consider. Thank you very much. Thank you, Mr. Steve Kim. Và cũng cảm ơn tất cả các diễn giả của chúng ta cho các phần trình bày vừa rồi. Và ngay sau đây thì tôi muốn mời quay trở lại sân khấu các diễn giả cũng như là moderator của các phần trình bày vừa rồi để chúng ta có một cái phiên thảo luận ạ. Tôi được biết là hiện nay cũng ban tổ chức cũng đã nhận được một số câu hỏi đến từ những người không thể đến tham dự chương trình này. Và cũng có một số câu hỏi của các bạn đang ngồi ở đây là cũng đang mong muốn được đặt cho các diễn giả của chúng ta. Xin phép được mời lên sân khấu Mr. Steve Kim, Mr. Lee Myung Jae, Mr. Doãn Nhật Minh, and Mr. Logan Leung. Và tôi cũng xin phép được mời lên sân khấu ông Vũ Ánh Dương là Phó Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng sẽ lên để giúp là trao đổi những cái thông tin liên quan đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ạ. Bởi vì hiện nay ban tổ chức cũng nhận được một số câu hỏi liên quan đến VIAC ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. I think the beauty of this session that we have right now is we can actually have it quite interactive, and there's actually an opportunity for, I think, not just necessarily myself to actually pose questions that came up during the course of the presentations, but I also want to see whether the audience yourself have any questions that you also wanted to raise, because now is actually quite a good opportunity to do so. So feel free, I mean, if you do have any questions at any time during this session, do shoot your hands up. I will probably run up and give you the microphone so you can raise questions. And then I can just arrow the questions to the appropriate experts here. So consider this as okay, I won't be running here. You got someone else running. Hello, Mr. Logan,
And first of all, I want to send my thanks to VIAC, KCAB, and all the sponsors for holding this meaningful event. And I have some matters on my mind right now about the arbitration proceedings, and I want to ask all these legal counsels and professionals. The first question is that, provided that we are a construction contractor and we want to file a request for arbitration against our investor, who is a real estate enterprise, regarding the matter that they failed to pay us for what we have done for them. And what should we prepare before filing such request for arbitration? And how is that preparation different from litigation in the competent court of Vietnam? And my second question is that, are there any difficulties for enterprises who directly participate in the arbitration proceedings and not represented by any legal counsels or attorneys? Thank you very much for your questions. Good to see you're very eager to ask questions. I think maybe Minna, maybe you can answer the first question. Sorry if I'm going to arrow it to you. I think that's fine, Logan. Thank you very much. Yeah. So thank you for your question. The two questions are both interesting, but I will deal with the first question. So I understand that you asked about what should you prepare for an arbitration against the investor, who the employer, I understand, so for the outstanding payment, and which is different between the preparation for arbitration and court. So actually, I think that the similarity between arbitration and litigation that you have to prepare is to have the evidence to prove your case. That's very important. But for the difference, when you start or commence an arbitration in common arbitration, firstly you have to take care or consider about the rules. For example, as far as I remember, VIAC provide for the requirement of the request for arbitration and enclosed document under Article 7, right, of the VIAC rules. You have to make sure that the request for arbitration and other documents are well prepared and submitted. And the second thing, arbitration is like more flexible than court litigation, is that you may not have to prepare all the document with the notarization or legalization. To be prudent, you may have the request for arbitration and the POA to be notarized or legalized if needed. But for other documents, you may provide the original document or even a copy, unless the other parties or the challenge or the tribunal request for the original of that. So I think that's a very good point and good advantage of the arbitration in comparison to court litigation. Yeah, okay, Mr. Zhu. I would like to add some information regarding to the practice and the appearance when you bring dispute regarding to construction, because you know construction contracts are high value complex, especially the dispute resolution clause is we call is multi-tiers. Mm-hmm. So you should pay attention when you consider before to start bring the request to arbitration. That is time for claim. Time for setting through the dispute both in case the party agree with such clause. And then if you cannot refer to dispute both, if you can, in the contracts you mentioned about the mediation, you should strictly follow that procedure. The last, in case both the negotiation, the mediation, the dispute both cannot success, this last you bring to the arbitration. So it's my recommendation is to strictly obey the step refer which the party already agree in the contract to ensure that the request is legitimate. Mm-hmm. I would like to ask.
Okay, thank you very much, Mrs. Dung. I think that's actually very helpful, very good advice. I mean, my experience with dealing with construction contracts is that there is often a very meticulous process that you have to go through before you can actually commence arbitration, right? There is a claims process, there are certain timelines that need to be complied with, right? These all, if not complied with, can actually be fatal to your claim, right? So, you know, a lot of the advice given here is actually very helpful. Any further questions that anyone wants to raise? Before I actually raise some questions of my own, actually came up during the course of these presentations, right? So just feel free to shoot your hands up. Otherwise, I'll raise some of the questions that I have. But at any time, do feel free to just raise. Yeah, I want to ask one more question again to Mr. Min Billat. So very interesting information this seminar. And Miss O case, there is a Supreme Court judgment about the recognition of foreign court Korean court. So, and the Supreme Court judgment very frustrating us. So I think that judgment will prepare for the time being. So, and can you give more your opinion or the effect of the Supreme Court? Yeah, I think if such a opinion or judgment keeps going on, then it affects a lot foreign investment and the dispute method and jurisdiction selection. Thank you for your question. So actually, when the case I mentioned in my presentation is not the judgment from the Supreme Court of Vietnam, it's a decision from the Superior Court in Ho Chi Minh City. So it's a little bit lower than Supreme Court in Vietnam. And for your further information, it's not the only case that the Superior Court in Ho Chi Minh City, they took that view. There is another case, I remember from 2016 or 17, I'm not remember correctly, they took the same view. They said that, they took the view that in case you have a project transfer, you take control of the company and the measure and the whole asset of the company is real estate, like the land use right or the warehouse, then it is considered a dispute relating to the real estate in Vietnam and have to subject to the exclusive jurisdiction of the Vietnamese court. But to be frank, when I look at other court decision, I could not find any other from any other provincial court. So it seems to me that that's the view of the Ho Chi Minh City Superior Court only, not for other court and not from the Supreme Court. But actually in Vietnam, you know that there is no kind of case law or common, like in the common law system. They have only kind of, I remember like more than only 60 precedents that has been issued, and none of them deal with the current issue that I've mentioned before. And the power to interpret the law is not from the court, but from the Standing Committee of the National Assembly. So for this kind of issue, there will be arguments. Some lawyers, some counsel, some company, if they're aware of these kind of decisions, they may use that against you. They say they use that to convince, for example, like the provincial level court or the district court, that hey, the superior court has some kind of decision like this, you should follow. But actually, legally speaking, it's not kind of binding on other court. But as I mentioned, the parties can use that to their advantage and take advantage of that. So we should prepare for that and should. But the result is not guaranteed. I think so, and it depends on how you argue your case. Sorry, I cannot hear you well. Additionally, and there are two cases, Supreme Court in Ho Chi Minh City, and
Weren't there any judicial review specifically on the case? No. No. Yeah. Okay. Thank you. Cảm ơn. Tôi thấy các báo cáo đều rất hay, nhưng mà cái phần hay nhất ấy là báo cáo của Dr. Lộc. Thứ hai là rất hợp với chúng tôi là cái phần báo cáo của ông Steve Kim. Thế thì trong cái phần trình bày, Dr. Lộc đã nhận xét cái nghịch cảnh rất chính xác, rất chi tiết và rất thẳng thắn. Bây giờ tìm ra cơ hội mà không nói rõ được cái nghịch cảnh một cách chính xác, một cách thẳng thắn thì không tìm được cơ hội. Thế trong cái phần báo cáo của ông Steve Kim thì ông ấy đã nói đến cái xu hướng phát triển ở Việt Nam, đầu tư rồi kinh tế. Trong đó có nói đến e-commerce and fintech, financial technologies. Thì tôi đang làm về fintech mà, cho nên tôi đánh giá rất cao cái nhận xét của ông ấy. Tôi xin hỏi như thế này, là giữa Korea và Việt Nam ấy, có thể tìm thấy những cái hướng làm chung hay là hợp tác trong cái e-commerce và fintech để ổn định kinh tế vĩ mô không? Vì bây giờ Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất, dẫn đầu ở Việt Nam. Cái số vốn cho một dự án là rất lớn, khoảng chừng 9 triệu đô trong cái khoảng thời gian mười mấy năm vừa rồi. Đấy là những chỉ số rất là tiên tiến. Ổn định kinh tế ở Việt Nam cũng nghĩa là ổn định cái đồng tiền của các nhà Hàn Quốc đầu tư đấy. Thế cho nên có một cái hợp tác để ổn định được kinh tế vĩ mô Việt Nam thì tốt cho cả hai bên. Mà trong cái hướng này thì tôi thấy chúng tôi làm về fintech thì chúng tôi thấy là ổn định tỷ giá hối đoái. Có thể ổn định tỷ giá hối đoái trên diện rộng thì khó, nhưng mà ổn định tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì có thể làm được không? Tôi cho đấy cũng là một phương án khả dĩ và có lợi cho cả hai bên. Xin cảm ơn. Okay, thank you very much. As I mentioned, the e-commerce and fintech, or anything that has to do with new technology that is being developed or that's moving the market, Korea has traditionally been a very fast follower. So when something happens, we follow very quickly and we overtake it, right? And I believe that's where the opportunity will rise. So whether that's on the battery technology, whether that's on the fintech or the platform technology, e-commerce, Korea is now in a situation where they need to actually grow and globalize their business, and they need workforce, but it's too expensive and it's too hard to get workers in Korea. So in particular with the fintech and e-commerce, workers will jump around every 2 years. They'll go to this company and they'll go to this company, and it's just really hard to establish a core team that will continue to develop the technology. So Korea is always on the lookout, or they're always looking to outsource the labor force. So they look at India, they look at Vietnam, right? Where there are lots of smart people with half the cost of labor cost, right? Or more. And I know for a fact that there are major companies and smaller companies that are establishing offices here in Vietnam, regardless of the exchange rate or whatnot, because they know at the end of the day, it will be more efficient and cheaper than trying to do this in Korea. There will be a couple of challenges for the Vietnamese government. As Mr. Hong Sun in the morning have indicated,
We need an easier system where our workers could come and live and work in Vietnam to get visa and workers visa, residential visa, whatever that may be, right? Because companies, they have a certain amount of patience, meaning that after 3 months or after 6 months of paperwork and payment and there's no resolution, they will say, okay, no more. We'll go to India. We'll go to Philippines, right? We'll even go to China, right? So this is where the government policy and the, shall we say, flexibility of the government policy will play an important role to make sure that you give more incentives for the Korean companies to try to continue to look at Vietnam as a source of a market, of a source of labor for them. Right? That would be my answer. Thank you. Okay. Thank you very much. Actually, if I could actually raise one question, actually, I think Mr. Lee, I actually did see with interest a lot of the trends, a lot of where the investment is coming in from Korea. Right, and actually, industry-wise, I mean, leaving aside manufacturing, one thing I did notice was finance and real estate actually sits among one of the top industries of interest in Vietnam for Korean investors, as well as actually ASEAN in general, actually. And now for Vietnam in particular, I'm sure we all witness there has been a bit of a downturn in the property sector. There has been a bit of some concern on financial stability. And I just want to ask whether you feel these are actually areas of concern for Korean investors, or whether you feel Korean investors are actually seeing these more areas of opportunities where doors are open to them for investment. I think, of course, I'm not economist and I'm lawyer, but like I have a solid business experience. So from my just experience, if I answer for that, and in my presentation I compared to the Vietnam to Indonesia and Indonesia and Vietnam. And these days, I have one really big question in my head is why Vietnam is struggling more compared to Thailand and Indonesia. Why is it so? And the one possible answer could be who is the export dependent country. And so it's Vietnam is far more export a dependent country. And how can I say so? And if you see the number and the GDP and how much a percentage of the GDP is the export, in Vietnam is more than 90%. And is a GDP number, and more than 90% of the export composed of. The GDP calculation is the export and the domestic consumption and minus import, and that's the calculation. And simply, if I simply explain it, and in case of the Indonesia, it's only 26%, and so they have a bigger domestic market and the domestic consumption compared to the Vietnam. So in case of the Vietnam, more export dependent. And therefore, when we see current a global economic situation, and Vietnam has more impact and compared to other countries. And however, always the risk has the opportunity. And also, when I see the Vietnam is always saying this is the first time facing this financial difficult time and from the global impact. And the Korea experience, in my memory, Korea really experienced very tough, difficult time in 98, 99. And then
2008, 2009, another difficult time. And now, like in my memory, this is third time like we are facing. And therefore, really important thing is as our like a panelist explains and saying, and we need to, like Vietnam also need to go to the basic. And need to go to the basic means like, okay, whenever foreign investor comes to this country and the immigration, customs, and the filing procedure of the new investment, approval procedure, and then like the credit like institution procedure, and all of this like step-by-step procedure is really like very up to the top tier of this region, and we need to ask this question continuously. And I think like if we refine it to the first level, and then like I believe Vietnam can go through smoothly this risk. Thank you very much. Very optimistic, very fantastic to hear. I think such refreshing insights. Maybe I'll ask a question, I think, to Mr. Zung, actually, from the VIAC side. Right? And I think it's something that I've actually personally witnessed myself, is actually there has actually been an increasingly more shareholder joint venture disputes, right? So between parties that are already within the company themselves. And these types of disputes usually involve multiple contracts, multiple parties. Sometimes they request for release that's not necessarily monetary. Just want to understand whether VIAC can handle these types of disputes, whether it has any specific procedures or mechanisms that can help to facilitate resolving these types of shareholder or joint venture disputes that arise. Thank you for your question. According to our statistics, the K-load in dividing into many sectors. So you can find that we can administer the dispute, many dispute arising from many dispute, including the most complicated contracts, that is constructions. We also can handle such kind of dispute. We can also handle such kind which require high degree of expertise of the experts, such as M&A, financial banking. So we have our panels, including Vietnamese and foreign arbitrators. They are experts in many sectors. So we can confident that the party can bring dispute to our center for settlement. Actually, you can find that our list of arbitrator just for recommendation only, because you know the principle of dispute resolution, the party are free to choose arbitrator inside or outside the list arbitrator. It means that you can choose the best experts in the world to handle the dispute at our center. So actually we conduct many proceedings that including foreign arbitrator, including even a tribunal including 3 foreign arbitrators conduct in English and apply foreign law. So it means that we confident we can administer proceeding with any kind of dispute arising from trade and commerce. Thank you. Thank you very much. I think one question I have for Steve, actually, I was actually quite surprised, actually, because I'm actually based in Ho Chi Minh City. I just flew up today. And one thing I just recently learned was actually KCAB has an office in Hanoi. Right? And actually that's quite different from a lot of the arbitral institutions across the world, right, that don't necessarily have a physical presence in the country. And I just want to understand a bit more about this office, right? I mean, what it does and how you actually leverage that to, I suppose, achieve your objectives of generating ADR awareness and being at the center of information. So
So it was a very strategic decision for us to actually open an office here in Hanoi. So if you actually remember the 3 offices, there's one in Hanoi, there's one in Shanghai, and there's one in Los Angeles. There's a concentration of Korean people in those areas. So KCAB made a conscientious decision to promote to the people who are nearest and closest to us in that. So Miss Yu, who's sitting over there, she's the director of the Hanoi office, is part of Vietnam. As I was talking to her this morning, Vietnam is much more attuned between Korea and, should we say, between us and Vietnam. And what I mean is that there is so much transaction that it only made sense for us to be here physically, so that if a Korean company has an issue with a Vietnamese company, they could call our director in Hanoi, speak in Korean, ask questions, get answers, so that we could then somehow elevate our brand visibility status here in the market. That's the key. So and she's actually from the banking industry. She's from the broadcast industry. So she's a perfect fit to actually go around and do lots of, should we say, educational seminars and whatnot, so that people, Korean people here in Vietnam, are aware of ADR, and those Korean people, they do business with Vietnamese people, they then become indirectly familiar with ADR process. That's the objective. All right, thank you very much. Very, very helpful to know. I certainly learned something new. Yeah. Just one question that I have for Min, actually. And I was actually picking up from what the earlier gentleman was actually mentioning about the court judgment, right? And I think this feeds into a lot of the points that you were raising in your presentation, whereby in Vietnam, there's still a bit of uncertainty, right, in a lot of the legal concepts, right, surrounding conventional M&A transactions, how laws are interpreted or applied in Vietnam, are not necessarily black and white. Right, and so I just want to ask, how can counsel, right, like yourselves, in the face of these sort of uncertainties, give comfort to investors, right, when they're navigating through these issues? Yes, actually, we have done a lot of things. So first, we will always try to, from our experience, from the cases and from the knowledge of the law, we try to give comments to the legislation. So for example, just to share with you, for the issue of the exclusive judicial of the court, if you look at the latest draft of the land law in Vietnam, you can see an article, I remember 200 and something, it said that for the dispute regarding to real estate, but in the field of commercial, they can also be settled by arbitration. So if it is adopted, then it will be a very big improvement. So that's how we try to do from the legislation thing. And in our work with our clients, what we try to do is, the first thing, we make sure that the client understands the situation, the legal provision, and the legal risk in Vietnam. Second, we'll try to use our experience to minimize or to avoid the risk by kind of doing some deal structure for them, or propose for alternative for them to avoid the risk. And last but not least, in the worst case scenario, when dispute happens, we'll try to use every possible arguments and grounds, so that we can protect the position and the case of our clients. So that's what we're doing. Thank you very much, man. Actually, one question that arose from that, all right, on the first point you were mentioning about the policy, how you helped in shaping a lot of the policy and a lot of the legislative development, you're sort of at the forefront of that. If I shift it to, I suppose, Mr. Zung, right, I suppose I'd like to understand a bit more about the efforts that VISC has as well, right, in development of the arbitration landscape here, right, the extent of involvement that it has in actually shaping the arbitration legislation, the policies, how disputes are resolved, the ADR framework, whether it be arbitration, mediation, etc. Right? It'll be helpful, I suppose, for me to also understand, and I suppose also for the audience to understand, how
these efforts are driven by VIAC? Thank you. With regard to the making policy and to promote the legal framework for law on ADR, I would like to introduce that our president, Dr. Vũ Tiến Lộc, is a member of parliament. So he has long experience serving as the president of the Vietnam Chamber, VCCCI Chamber of Commerce for over 18 years. So we can say that first of all, I would like to share with Mr. Steve that he's focused on the awareness about the ADR on arbitration. Actually, we also have some surveys, and the outcome is similar to the figure that you've mentioned. So, as you know, we are the arbitration center. We are not only resolve dispute, but we perform the function that's to promote the development of ADR, and we also now to consider arbitration and ADR is a kind of service. So we also have to play the function to establish to create the markets. Yeah. So that is the event today is our function, our responsibility to promote the arbitration. You can say that you can note that arbitration law was enacted in 2010. We are very proud that we have a value contribution to the making and issuing of this law. So now the Vietnamese Law Association, Lawyer Association, now in the process of drafting the revised arbitration law. So we believe that with our experience and we can contribute more to the new revised law in the coming time. So if we have a good law, I believe that the arbitration ADR markets in Vietnam can have a good progress in the near future. Thank you very much. I have no further questions on my end from the presentation. I asked what I wanted to ask. Just a final check with the rest of the audience whether they have any further questions that they would like to raise. Have a chance to get free legal advice. just joking. but otherwise.